Chairman of the State Bank Group have asserted that the quorum for the meeting has been established. I call to order the 56th Annual General Meeting of the shareholders of State Bank of Travancore. I now introduce Sri A.K.G, Managing Director of State Bank of Travancore. I will now introduce the other directors present here. To my right, Sri U.G. Kannan, Director, Sri Neeraj Vyas, Director, Sri Ravinandan Sahai, Director, Sri Sajal Peter, Shareholder Director. To my left, Sri Shashi Kumar, MD Designate, Dr. J. Sadakudullah, RBI Nominal Director, Sri B. Kaliyappan, Director, and Sri P.V. Prasad, Workman Director. I now request Sri E.K.G, Managing Director, to read the notice convening the meeting and the auditor's report. Respected Chairman, distinguished members of the Board of Directors, statutory civil auditors, and esteemed shareholders, I extend a hearty welcome to each one of you to the 56th Annual General Meeting of State Bank of Travancore. Now, I will proceed with reading the notice convening the 56th Annual General Meeting and the Auditor's Report. State Bank of Travancore, Associated State Bank of India, Head Office, Thiruvananthapuram, notice. The 56th Annual General Meeting of the shareholders of State Bank of Travancore will be held in the A.K.G. Memorial Hall, Gasus Junction, Palam, Thiruvananthapuram, 695034 on Monday, the 30th May 2016 at 11:30 a.m. in the Chennai time to transact the following business. To discuss and adopt the balance sheet and profit and loss account of the bank up to the 31st March 2016, the report of the Board of Directors and the Auditor's report on the balance sheet and accounts. Mumbai, dated 20th April 2016, Jivindas Narayan, Managing Director. The Independent Auditor's Report to State Bank of India. Report on Financial Statements. We, the undersigned auditors of State Bank of Travancore, appointed under Section 41(1) of the State Bank of India Subsidiary Banks Act 1959, do hereby report that 1. We have audited the accompanying financial statements of State Bank of Travancore as at 31st March 2016, which comprise the balance sheet as at 31st March 2016, profit and loss account, cash flow statement for the year then ended, principal accounting policies, and notes to accounts. Incorporated in these financial statements are the returns of zonal offices, various departments of head office, and 20 branches audited by us, and 18 and 20 branches audited by the branch auditors. The branches audited by us and those audited by the other auditors have been selected by the bank in accordance with the guidelines issued to the bank by Reserve Bank of India. Also incorporated in the balance sheet and the profit and loss account are the returns to 337 branches which have not been subjected to audit. These unaudited branches account for 4.09% of advances, 5.35% of deposits, 3.66% of interest income, and 4.37% of interest expenses of the bank. Management's responsibility for the financial statements. 2. The management is responsible for preparation of these financial statements in accordance with the applicable laws of India. This responsibility includes the design, implementation, and maintenance of internal control relevant to the preparation of financial statements that are free from material misstatement, whether due to fraud or error. The auditor's responsibility. 3. Our responsibility is to express an opinion on these financial statements based on our audit. We conducted our audit in accordance with the standards on auditing issued by the Institute of Chartered Accountants of India. Those standards require that we comply with the ethical requirements and plan and perform the audit to obtain reasonable assurance about whether the financial statements are free from material misstatement. 4. An audit involves performing procedures to obtain audit evidence about accounts and disclosures in the financial statements. The procedures selected depend upon the auditor's judgment, including the assessment of the risk
on material misstatement of the financial statements, whether due to fraud or error. In making those risk assessments, the auditor considers internal control relevant to the bank's preparation and fair presentation of the financial statements in order to design audit procedures that are appropriate in the circumstances, but not for the purpose of expressing an opinion on the effectiveness of the bank's internal control. An audit also includes evaluating the appropriateness of accounting policies used and the reasonableness of the accounting estimates made by the management, as well as evaluating the overall presentation of the financial statements. 5. We believe that the audit evidence we have obtained is sufficient and appropriate to provide a basis for our audit opinion. 6. In our opinion, as shown by the books of the bank and to the best of our information and according to the explanation given to us, 1. The balance sheet, read with the notes thereon, is full and fair balance sheet containing all the necessary particulars, is properly drawn up so as to exhibit a true and fair picture of the state of affairs of the bank as of 31st March 2016, in conformity with the accounting principles generally accepted in India. 2. The profit and loss account, read with the notes thereon, shows true balance of the profit in conformity with the accounting principles generally accepted in India for the year covered by the account. And 3. The cash flow statement gives a true and fair view of the cash flows for the year ended as of that date. Now, 7a. We draw attention to note number 4.3c of the Schedule 18 to the financial statements in respect of deferment of shortfall arising from the sale of certain non-performing assets during the year ended 31st March 2015 and 31st March 2016. The total unamortized balance as of 30th 2016 is rupees 374.96 crores. Our opinion is not modified in respect of this matter. B. We draw attention to the note number 9.4 of Schedule 18 to the financial statements and respect of change in accounting policy relating to the recognition of commission on bank guarantee and letters of credit on cash basis. Our opinion is not modified in respect of this matter. Report on other legal and regulatory requirements. 8. The balance sheet and profit and loss account have been drawn up in the forms A and B respectively of the third schedule to the Banking Regulation Act 1949. 9. Subject to the limitations of the audit indicated in a paragraph 1 to 5 above, and as required by State Bank of India Subsidiary Banks Act 1959, and subject also to the limitations of disclosure required therein, we report that A. We have obtained all the information and explanations which to the best of our knowledge and belief were necessary for the purpose of our audit and we have found them to be satisfactory. B. The transactions of the bank which have come to our notice have been within the powers of the bank. C. The returns received from the offices and the branches of the bank have been found adequate for the purpose of audit. D. The reports on the accounts of these branches audited by the bank auditors have been dealt with in preparing our report in the manner considered necessary by us. 10. In our opinion, the balance sheet, profit and loss account and cash flow statement comply with the applicable accounting standards. For Kumar, Vijay Gupta and Company, Chartered Accountant, signed Pavan Kumar Partner, membership number 097900, FRA 0078114N. For G. Venugopal Kamathal Company, Chartered Accountant, signed Trivikram Sharma B. Partner, membership number 209891 and FRA 004674S. For Gopalagar and Subramanian, Chartered Accountant, signed K.R. Suresh, Partner, membership number 025453 and FRA 000960S. For Babu A. Kalivagat and Company, Chartered Accountant, signed Babu Abraham Kalivagat, Partner, membership number 026973, FRN 005374S, Mumbai, 25th April 2016. The report of the Board of Directors on the working and activities of the bank and the bank's profit and loss account for the year ended 31st March 2016 and the balance sheet as of 31st March 2016 have been circulated to the shareholders and taken as read. Ladies and gentlemen, Namaskaram. Innate Varshika Potuyoga Tilakke Vanu Charanna Ella Manya Ohari Udma Kalkom
Ente Asansakaram. Everton Shurduman Name Kodu. Let me now start my speech. I have great pleasure in welcoming you all on behalf of the Board of Directors and on my own behalf to the 56th Annual General Meeting of your bank. The report of the Board of Directors and the audited financial statements for the year ended 31st March 2016 are already with you, and with your permission, I take these as read. It is customary for the Chairman to address the shareholders on the macroeconomic issues as also on the performance of your bank. As the full text of my speech is already in your hands, I shall confine myself to some of the major highlights of your bank's performance. Sri Sajan Peter, my colleague on the board, will later on deliver the speech in Malayalam. I will now proceed to present a brief review of your bank's performance during the year 2015-16. The bank has recorded a net profit of Rs 337.73 crores vis-a-vis Rs 335.53 crores for 2014-15. Your bank declared a dividend of Rs 5 per share, 50% for the year, entailing a total payout of Rs 35.55 crores. The bank is in the process of consolidation during FY 2015-16. Since there were not much greenfield investment happening in the corporate sector, and with the credit uptake not picking up at expected levels, concerted efforts were made to reduce interest expenditure to improve the operating profit. Efforts were made to improve the operating profit by reducing bulk deposits, high-cost deposits, and repaying the borrowings. This resulted in controlling the interest expenditure. The bulk deposits, including CDs, have come down by Rs 2,613 crore during the year. This resulted in improvement in the cost of deposits from 7.32% as on 31/3/2015 to 6.94% as on 31/3/2016. During the year ended 31st March 2016, the bank has allotted 1,18,50,694 equity shares of Rs 10 each at Rs 400 per share, including premium of Rs 390 per share, aggregating to Rs 474 crores on rights basis to the existing equity shareholders of the bank in the ratio of 1 fully paid up equity share for every 5 equity shares held as on the record date, that is 4th March 2015. The bank made the allotment of equity shares on 13th April 2015 against the share application money held as on 31st March 2015. The bank also raised Rs 515 crore to augment the capital resources by issuing Basel III compliant Tier 2 bonds. The capital adequacy ratio under Basel III improved from 10.89% as on 31st March 2015 to 11.6% as on 31st March 2016 against a minimum of 9.625% stipulated by RBI. I am happy to share with you that your bank has reached the business level of Rs 1,68,123 crores as on 31st March 2016. While the total deposits of your bank reached Rs 1,01,119 crores, the gross advances stood at Rs 67,004 crore as on 31st March 2016. I am happy to inform you that more than 50% of the growth of Rs 10,042 crore in total deposits was contributed by CASA, which grew by Rs 5,073 crores. The CASA ratio improved from 29.79% as on 31/3/2015 to 31.84% as on 31/3/2016. NRI deposits also recorded impressive performance with a growth of Rs 6,014 crores. The gross advances of the bank stood at Rs 67,004 crores as at the end of 31st March 2016,
as against rupees 69,907 crores a year ago, recording a negative growth of rupees 2,903 crores, that is 4.15%, due to sluggish credit uptake coupled with macroeconomic conditions. Personal segment advance grew by rupees 1,959 crores, SME advance grew by rupees 883 crores, whereas the CNI and agriculture segment declined by rupees 2,856 crores and rupees 2,889 crores respectively. Retail lendings constitute an important portfolio of the bank, contributing around 53% of the total advances as at the end of 31st March 2016. Your bank continues to lay special emphasis on lending to the priority sector in conformity with the national policies. The bank's priority sector lending stood at rupees 27,793 crores as at the end of March 2016 and constituted 38.74% of the adjusted net bank credit against the benchmark of 40%. Your bank has disbursed an amount of rupees 5,681 crore under agricultural segment as at the end of March 2016 against the special agricultural credit plan target of rupees 7,000 crores. Exposure to agricultural segment stood at rupees 9,326 crores, including RIDF, as on 31st March 2016, which is 13% of the adjusted net bank credit as against the benchmark of 11%. Your bank continued its active support to micro, small and medium enterprises. Lending to this segment touched a level of rupees 12,432 crore as on 31st March 2016. Your bank received the National Conference and Excellence Award on Empowering MSME 2016 for outstanding performance in MSME funding from Federation of Industry, Trade and Services. Customer service is accorded top priority in your bank, and every endeavor is made to improve the quality of service to the customers and expeditiously redress their grievances. All efforts are made to improve the customer satisfaction by offering suitable products, solutions. NPA management continued to be an area of focus for your bank. The percentage of gross NPAs to gross advances stood at 4.78% on 31st March 2016, with the gross NPA level at rupees 3,200 crores. The percentage of net NPA to net advances stood at 2.77% as on 31st March 2016 compared to 2.04% a year ago. Asset tracking system has been centralized and put in place effectively for follow-up of irregular accounts by telecalling the borrowers. Under financial inclusion, your bank 30.02 lakh basic savings bank deposit accounts. A dedicated DBT branch has been set up in Thiruvananthapuram for processing all DBT, DBTL and PCS payments. Your bank has added 23 new branches to its network during the financial year. The total number of branches of the bank has risen to 1,177 with 12 extension counters, making its presence in 16 states and 3 union territories. The bank is having 2 exchange bureaus, one at Kozhikode and Kochi. The bank has a representative office at Dubai and manages 2 exchange companies in Dubai and Oman. Your bank has a network of 1,707 ATMs. The network of 1,345 ATMs in Kerala is the largest in the state. Your bank's internet banking facility is recognized as the best amongst its class. During the year, 1.71 lakh new registrations were added, showing an increase of 19.62% over the last year. Mobile banking provides another safe, secure, fast and convenient channel for banking transactions. As a socially responsible corporate citizen,
your bank has undertaken several initiatives and measures during 2015-16 aimed at the welfare of the society at large. During the year, the bank has extended assistance to the tune of Rs 2.72 crore directly to the needy. At this juncture, I would like to share with you that in principle approval of the Board of Directors of the bank has been accorded to enter into negotiation with State Bank of India for acquisition of the business, including assets and liabilities of State Bank of Travancore by State Bank of India. However, this is purely exploratory at this stage and there is no certainty in relation to completion of the acquisition. Final decision approving acquisitions will be taken by the board upon evaluating all relevant considerations, discussions with stakeholders and subject to receipt of requisite sanctions from appropriate authority. Your continues to be the premier bank in Kerala and enjoys the goodwill of its people. I would like to utilize this opportunity to thank all the shareholders and customers of the bank who stood by the bank over the years to grow and achieve greater heights. I would like to place on record my appreciation for the excellent dedication and commitment exhibited by the entire workforce of your bank. I also thank the Officers Association and the Employees Union for their cooperation in maintaining an atmosphere of cordial industrial relations in the bank. I also take this opportunity to compliment the bank top management for carrying out a year-long celebration for the 70th year of foundation of the bank in a befitting manner. The initiative to publish the history of the bank, called Tradition of Trust, Saga of State Bank of Travancore, and the setting up of footprints, the museum and archives of the bank are particularly noteworthy. Oracle Kuti Ente Ashansakal Evarakum Ella Nan Kulam Niranu Nandu. I now request Sri Sahib, Director, to deliver my speech in Malayalam. Thank you. Thankful to Chairman for giving me this opportunity consistently, take it as a present task. Here is the translation. മാന്യരെ, ബാങ്കിന്റെ 56-ാം വാർഷിക പൊതുയോഗത്തിലേക്ക് ഡയറക്ടർ ബോർഡിന്റെയും എന്റെയും പേരിൽ നിങ്ങളെവരെയും സസന്തോഷം സ്വാഗതം ചെയ്യുന്നു. 2016 മാർച്ച് 31-ന് അവസാനിക്കുന്ന സാമ്പത്തിക വർഷത്തിന്റെ ഡയറക്ടർ ബോർഡ് അവലോകനവും സംശോധിത സാമ്പത്തിക പ്രസ്താവനയും നേരത്തെ തന്നെ നിങ്ങളുടെ പക്കൽ എത്തിയിട്ടുള്ളതിനാൽ നിങ്ങളുടെ അനുവാദത്തോടെ അത് വായിച്ചതായി കണക്കാക്കുന്നു. ചെയർമാൻ എന്ന നിലയിൽ ബൃഹത് സാമ്പത്തിക സാഹചര്യങ്ങളെക്കുറിച്ചും ബാങ്കിന്റെ പ്രവർത്തനത്തെക്കുറിച്ചും ഓഹരി ഉടമകളായവരെ അഭിസംബോധന ചെയ്ത് സംസാരിക്കുക പതിവുള്ളതാണ്. എന്റെ പ്രഭാഷണത്തിന്റെ പൂർണ്ണ രൂപം നിങ്ങളുടെ കൈവശമുള്ളതിനാൽ നിങ്ങളുടെ ബാങ്കിന്റെ പ്രവർത്തനത്തിന്റെ മുഖ്യ ആവശ്യങ്ങൾ മാത്രം ഇവിടെ പരാമർശിക്കും. നിങ്ങളുടെ ബാങ്കിന്റെ 2015-16 പ്രവർത്തനത്തിന്റെ ഹ്രസ്വാവലോകനം അവതരിപ്പിക്കുന്നു. ബാങ്കിന്റെ കെട്ടാതായി 2014-15 335.53 കോടിയായിരുന്നത് ഈ വർഷം 337.73 കോടി രൂപയായി വർദ്ധിച്ചു. പ്രതിയോഹരി 5 രൂപ, അതായത് 50% ലാഭവിഹിതം പ്രഖ്യാപിച്ചതിലൂടെ 35.55 കോടി രൂപയാണ് നമ്മുടെ ബാങ്ക് ലാഭവിഹിതമായി നൽകിയത്. കഴിഞ്ഞ വർഷത്തേതുപോലെ ഈ വർഷവും ബാങ്ക് ഒരു സ്വരുക്കൂട്ടൽ പ്രക്രിയയിലൂടെ കടന്നു. കോർപ്പറേറ്റ് മേഖലയിലെ പുതിയ പദ്ധതികൾ കാര്യമായി ഉണ്ടാകാതിരുന്നതും വായ്പാ വിന്യാസം പ്രതീക്ഷിച്ച അളവിൽ വർദ്ധിക്കാതിരുന്നതും മൂലം പലിശ ചെലവുകൾ കുറച്ചുകൊണ്ട് പ്രവർത്തന ലാഭം നേടുന്നതിനുള്ള കൂട്ടായ ശ്രമമാണ് ബാങ്ക് നടത്തിയത്. വൻതുക നിക്ഷേപങ്ങൾ, ഉയർന്ന റിട്ടേൺ നിക്ഷേപങ്ങൾ എന്നിവ നിരുത്സാഹപ്പെടുത്തി കടങ്ങൾ തിരിച്ചടച്ച് പ്രവർത്തന ലാഭം വർദ്ധിപ്പിക്കുന്നതിനുള്ള ശ്രമങ്ങൾ നടത്തി. പലിശ ചെലവിൽ നിയന്ത്രണം കൊണ്ടുവരുവാൻ ഇതുമൂലം സാധിച്ചു. CD ഉൾപ്പെടെയുള്ള വൻ നിക്ഷേപങ്ങൾ 2613 കോടി രൂപ എന്ന നിലയിലേക്ക് കുറഞ്ഞു. ഇതുമൂലം 2015
മാർച്ച് 31 നിക്ഷേപങ്ങളിലുള്ള ചെലവ് നിരക്ക് 7.32% ഈ വർഷം 6.94% കുറഞ്ഞു. 2016 മാർച്ച് 31 അവസാനിച്ച കഴിഞ്ഞ സാമ്പത്തിക വർഷത്തിൽ 10 രൂപ മുൻഗണനയുള്ള 1,50,50,694 ഓഹരികൾ പ്രതി ഓഹരി 390 രൂപ പ്രീമിയത്തിൽ 400 രൂപ വെച്ച് മൊത്തം 474 കോടി രൂപയ്ക്കുള്ള ഓഹരികൾ ബാങ്ക് നിലവിലുള്ള ഓഹരി ഉടമകൾക്ക് നൽകി. 2015 മാർച്ച് 4 എന്ന മുൻ തീയതി പ്രകാരം കയ്യിലുള്ള 5 ഇക്വിറ്റി ഓഹരികൾക്ക് ഒരു പൂർണ്ണ പീഡഡ് ഓഹരി എന്ന കണക്കിൽ 2015 മാർച്ച് 31 മുമ്പ് ലഭിച്ച ഓഹരി അപേക്ഷകളിൽ 2015 ഏപ്രിൽ 13 ബാങ്ക് ഓഹരി വിതരണം നടത്തിയത്. കൂടാതെ ബാസൽ 3 അനുവർത്തിത ടയർ 2 ബോണ്ടുകളിലൂടെ 515 കോടി രൂപയുടെ വിഭവ സമാഹരണം നടത്തുവാനും ബാങ്കിന് കഴിയും. ബാസൽ 3 അനുസരിച്ചുള്ള മൂലധന പര്യാപ്തയാനുപാതം മാർച്ച് 31 11.60% വർദ്ധിച്ചു. റിസർവ് ബാങ്ക് നിഷ്കർഷിക്കുന്ന അനുപാതം 9.625%. 2016 മാർച്ച് 31 ബാങ്കിന്റെ ബിസിനസ് നിലവാരം 1,68,123 കോടി രൂപയിലെത്തി എന്നറിയിക്കുന്നത് എനിക്ക് സന്തോഷമാണ്. 2016 മാർച്ച് 31 നിങ്ങളുടെ ബാങ്കിന്റെ ആകെ നിക്ഷേപങ്ങൾ 1,01,119 കോടി രൂപയിലും മൊത്തം വായ്പകൾ 67,004 കോടി രൂപയിലും എത്തി. ആകെ നിക്ഷേപങ്ങളിലുണ്ടായ 10,042 കോടി രൂപയുടെ വർധനവിന്റെ 50%-ലധികം 5,073 കോടി രൂപയുടെ വളർച്ച നേടിയത് കാസ നിക്ഷേപങ്ങളിലൂടെയാണെന്ന് അറിയിക്കുന്നതിൽ എനിക്ക് സന്തോഷമുണ്ട്. 31/3/2015 29.79% കാസ നിക്ഷേപങ്ങൾ 31/3/2016 31.84% വളർച്ച നേടി. NRI നിക്ഷേപങ്ങളിലും 6,014 കോടി രൂപയുടെ വളർച്ചയുടെ മെച്ചപ്പെട്ട പ്രകടനമാണ് കാഴ്ചവെച്ചത്. ഈ സാമ്പത്തിക വർഷാവസാനം ബാങ്കിന്റെ വായ്പകൾ 67,004 കോടി രൂപയിലെത്തി. 2014-15 ആകെ വായ്പകൾ 69,907 കോടിയായിരുന്നത് ബൃഹത് സാമ്പത്തിക സാഹചര്യങ്ങളും വായ്പാ രംഗത്തുണ്ടായ മന്ദതയും മൂലം 2,903 കോടി രൂപ 4.15% കുറവാണ് കാണിച്ചത്. 1,959 കോടി രൂപയുടെ വളർച്ച വ്യക്തിഗത വായ്പകളിൽ, 883 കോടി രൂപയുടെ വളർച്ച SME വായ്പകളിലും ഉണ്ടായിരുന്നു. കാർഷിക വായ്പകൾ എന്നിവയിൽ യഥാക്രമം 2,886 കോടി രൂപയുടെയും 2,889 കോടി രൂപയുടെയും ഇടിവ് സംഭവിച്ചതാണ് ഇതിന് കാരണം. ബാങ്കിന്റെ ആകെ വായ്പകളിൽ ഏകദേശം 53% പങ്കുവഹിക്കുന്ന ചെറുകിട വായ്പകൾ കഴിഞ്ഞ സാമ്പത്തിക വർഷത്തിൽ ബാങ്കിന്റെ വായ്പാ മേഖലയിലെ ഒരു പ്രധാന ഭാഗമായി മാറി എന്നത് സവിശേഷ വസ്തുതയാണ്. ദേശീയ നയങ്ങൾക്കനുസൃതമായി മുൻഗണനാ വിഭാഗ വായ്പകൾക്ക് പ്രത്യേക ഊന്നൽ നൽകുന്നത് ബാങ്ക് തുടരുന്നു. 2016 മാർച്ച് അന്ത്യത്തിൽ 27,793 കോടി രൂപയിലെത്തിയ ബാങ്കിന്റെ മുൻഗണനാ വിഭാഗ വായ്പകൾ ക്രമീകൃത അസൽ ബാങ്ക് വായ്പകളുടെ നിർദ്ദിഷ്ട മാനദണ്ഡമായ 40% സ്ഥാനത്ത് 38.74%. കാർഷിക വായ്പാ രംഗത്ത് പ്രത്യേകിച്ച് കാർഷിക വായ്പാ പദ്ധതിയുടെ ഉദ്ദിഷ്ട മാനദണ്ഡമായ 7,000 കോടി രൂപയുടെ സ്ഥാനത്ത് 5,681 കോടി രൂപ ബാങ്ക് വായ്പ നൽകി. RID ഉൾപ്പെടെ 2016 മാർച്ച് 31 കാർഷിക രംഗത്തെ ആകെ വായ്പകൾ ക്രമീകൃത അസൽ ബാങ്ക് വായ്പകളുടെ നിർദ്ദിഷ്ട പരിധിയായ 18% സ്ഥാനത്ത് 13% വെട്ടി പാർട്ടിയോടെ 9,326 കോടി രൂപയിലെത്തി. ചെറുകിട ഇടത്തരം വ്യവസായങ്ങൾക്കുള്ള സജീവ പിന്തുണ നിലനിർത്തിക്കൊണ്ട് ബാങ്ക് 2016 മാർച്ച് 31 12,432 കോടി രൂപയുടെ വായ്പാ വിതരണം ആരംഭിച്ചു നടത്തി. MSME രംഗത്തെ ശ്രദ്ധേയമായ പ്രകടനത്തെ മുൻനിർത്തി ഫെഡറേഷൻ ഓഫ് ഇൻഡസ്ട്രി, ട്രേഡ് ആൻഡ് സർവീസസ് നൽകുന്ന നാഷണൽ കോൺഫിഡൻസ് ആൻഡ് എക്സലൻസ് അവാർഡ് ഓൺ എംപവറിംഗ് MSME എന്ന അവാർഡിന് നിങ്ങളുടെ ബാങ്ക് അർഹമാണ്. ഇടപാട് നടത്തുന്ന സേവനത്തിന് നിങ്ങളുടെ ബാങ്ക് മുഖ്യ പരിഗണന നൽകുന്നു. സേവന നിലവാരം മെച്ചപ്പെടുത്തുന്നതിന്
ആവലാതികൾ കാലതാമസമില്ലാതെ പരിഹരിക്കുന്നതിന് എല്ലാ വിധത്തിലുള്ള ശ്രമങ്ങളും നടത്തുന്നു. മെച്ചപ്പെട്ടതും അനുയോജ്യവുമായ ഉൽപ്പന്നങ്ങളിലൂടെയും പ്രതിനിധികളിലൂടെയും ഉപഭോക്താക്കളെ സംതൃപ്തരാക്കുവാൻ ബാങ്ക് എപ്പോഴും ശ്രമിച്ചു വരുന്നു. നിഷ്ക്രിയ ആസ്തികളുടെ നിർവഹണത്തിന് നിങ്ങളുടെ ബാങ്ക് നൽകി വരുന്ന ശ്രദ്ധ തുടർന്ന് കൊണ്ടിരിക്കുന്നു. 2016 മാർച്ച് 31-ന് 3200 കോടി രൂപയുടെ മൊത്തം നിഷ്ക്രിയാസ്തി മൊത്തം വായ്പകളുടെ 4.78%. കഴിഞ്ഞ വർഷം 2.04% അസൽ നിഷ്ക്രിയാസ്തി അസൽ വായ്പ അനുപാതം ഈ സാമ്പത്തിക വർഷം 2.77%. നിഷ്ക്രിയാസ്തികൾ നിയന്ത്രിക്കുന്നതിനുള്ള ഊർജിത ശ്രമങ്ങളുടെ ഭാഗമെന്ന നിലയിൽ ക്രമരഹിത അക്കൗണ്ടുകൾ നിരീക്ഷിക്കുന്നതിന് ഗുണഭോക്താക്കളുമായി ഫോണിലൂടെ ബന്ധപ്പെടുന്നതിന് നിലവിലുണ്ടായിരുന്ന ആസ്തി അനുധാവന സംവിധാനം കേന്ദ്രീകൃതമാക്കുകയും കൂടുതൽ പ്രവർത്തനക്ഷമമാക്കുകയും ചെയ്തു. സാമ്പത്തിക പരിപാലനത്തിന് കീഴിൽ 30.02 ലക്ഷം അടിസ്ഥാന സേവിങ്സ് ബാങ്ക് ഡെപ്പോസിറ്റ് അക്കൗണ്ടുകൾ ഇപ്പോൾ ബാങ്കിലുണ്ട്. നേരിട്ടുള്ള ആനുകൂല്യ കൈമാറ്റ പ്രവർത്തനങ്ങളായ DBTL, ECS പേയ്മെന്റുകൾ കൈകാര്യം ചെയ്യുന്നതിന് മാത്രമായി തിരുവനന്തപുരത്ത് ഒരു DBT ശാഖ ആരംഭിച്ചിട്ടുണ്ട്. നടപ്പു വർഷം 23 പുതിയ ശാഖകളുടെ ആരംഭിക്കുവാൻ നമ്മുടെ ബാങ്കിന് കഴിയും. ഇപ്പോൾ 16 സംസ്ഥാനങ്ങളിലും 3 കേന്ദ്രഭരണ പ്രദേശങ്ങളിലുമായി 1177 ശാഖകളും 12 എക്സ്റ്റൻഷൻ കൗണ്ടറുകളും ബാങ്കിലുണ്ട്. കൊച്ചിയിലും കോഴിക്കോടുമായി 2 എക്സ്ചേഞ്ച് ബ്യൂറോകൾ പ്രവർത്തിക്കുന്നു. ദുബായിൽ ഒരു പ്രതിനിധി ഓഫീസും പ്രവർത്തിക്കുന്നുണ്ട്. ബാങ്കിന്റെ നിയന്ത്രണത്തിൽ ദുബായിലും ഒമാനിലുമായി 2 എക്സ്ചേഞ്ച് കമ്പനികളും നിലവിലുണ്ട്. 1707 ATM അടങ്ങുന്ന ഒരു ATM ശൃംഖലയാണ് ബാങ്കിലുള്ളത്. ഇവയിൽ 1345 എണ്ണം സംസ്ഥാനത്തിന്റെ മുകളിൽ തന്നെ പ്രവർത്തിക്കുന്നു എന്നതിനാൽ കേരളത്തിലെ ഏറ്റവും വലിയ ATM ശൃംഖലയാണ് നിങ്ങളുടെ ബാങ്കിനുള്ളത്. ബാങ്കിന്റെ ഇന്റർനെറ്റ് ബാങ്കിംഗ് സംവിധാനം സമാന സംവിധാനങ്ങളിൽ ഏറ്റവും മെച്ചപ്പെട്ടതായാണ് കണക്കാക്കപ്പെടുന്നത്. കഴിഞ്ഞ ഒരു വർഷത്തിൽ 1,70,71,000 പുതിയ രജിസ്ട്രേഷനുകൾ നടന്നപ്പോൾ ഇന്റർനെറ്റ് ബാങ്കിങ്ങിൽ 19.62% വർധനയാണ് രേഖപ്പെടുത്തിയത്. ബാങ്ക് ഇടപാടുകൾക്ക് ഭദ്രവും സുരക്ഷിതവും വേഗമേറിയതുമായ മൊബൈൽ ബാങ്കിങ്ങും ബാങ്ക് ഇടപാടുകാർക്കായി ഏർപ്പെടുത്തിയിരിക്കുന്നു. സാമൂഹ്യ പ്രതിബദ്ധതയുള്ള കോർപ്പറേറ്റ് സ്ഥാപനം എന്ന നിലയിൽ സമൂഹ നന്മ ലക്ഷ്യമാക്കി 2015-16 നിരവധി സംരംഭങ്ങൾ ബാങ്ക് നടപ്പിലാക്കി. ഈ ഇനത്തിൽ ഇക്കഴിഞ്ഞ സാമ്പത്തിക വർഷത്തിൽ 2.72 കോടി രൂപ സഹായം അർഹിക്കുന്നതിൽ എത്തുവാൻ നിങ്ങളുടെ ബാങ്കിന് കഴിയും. സ്റ്റേറ്റ് ബാങ്ക് ഓഫ് ട്രാവൻകൂറിന്റെ ആസ്തികളും ബാധ്യതകളും ഉൾപ്പെടെ മുഴുവൻ ഇടപാടുകളും ഏറ്റെടുക്കുന്നതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് സ്റ്റേറ്റ് ബാങ്ക് ഇന്ത്യയുമായി കൂടിയാലോചന നടത്തുന്നതിന് താത്വികമായ അംഗീകാരം ബാങ്കിന്റെ ഡയറക്ടർ ബോർഡ് നൽകിയ വിവരം ഈ അവസരത്തിൽ നിങ്ങളുമായി പങ്കുവയ്ക്കുവാൻ ഞാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നു. എന്നിരുന്നാലും ഇപ്പോഴത്തെ ദശയിൽ ഇതിന്റെ സാധ്യതകളെക്കുറിച്ച് അന്വേഷിക്കുന്നതിൽ കവിഞ്ഞ് മറ്റ് നടപടിക്രമങ്ങളിലേക്ക് കടന്നിട്ടില്ല എന്നും അറിയിക്കട്ടെ. എല്ലാ വശങ്ങളും പരിശോധിക്കുകയും ബാങ്കിന്റെ അഭ്യുദയകാംക്ഷികളുമായി ചർച്ചകൾ നടത്തുകയും ബന്ധപ്പെട്ട അധികാര സ്ഥാപനങ്ങളിൽ നിന്ന് അനുമതി നേടുകയും ചെയ്ത ശേഷം ഡയറക്ടർ ബോർഡ് ഉചിതമായ തീരുമാനങ്ങൾ എടുക്കുന്നതായിരിക്കും. കേരളത്തിന്റെ പ്രഥമ ബാങ്ക് എന്ന സ്ഥാനത്ത് നിങ്ങളുടെ ബാങ്ക് തുടരുകയും ജനപ്രിയത നിലനിർത്തുകയും ചെയ്യുന്നുവെന്ന് അറിയിക്കും. വർഷങ്ങളായി ഒപ്പം നിൽക്കുകയും വളർച്ചയുടെ പുതിയ ഉയരങ്ങൾ നേടുവാൻ സഹായിക്കുകയും ചെയ്ത എല്ലാ ഓഹരി ഉടമകളോടും ഇടപാടുകാരോടും നന്ദി പ്രകടിപ്പിക്കുവാൻ ഈ അവസരം ഞാൻ ഉപയോഗിക്കുന്നു. ബാങ്കിലെ മുഴുവൻ ജീവനക്കാരും പ്രദർശിപ്പിച്ച സമർപ്പണത്തിനും പ്രതിബദ്ധതയ്ക്കും എന്റെ അഭിനന്ദനങ്ങൾ ഞാൻ രേഖപ്പെടുത്തുന്നു. അതോടൊപ്പം ഓഫീസേഴ്സ് അസോസിയേഷൻ, എംപ്ലോയീസ് യൂണിയൻ എന്നീ സംഘടനകളോട് സൗഹാർദ്ദപൂർവമായ വ്യാവസായിക അന്തരീക്ഷം നിലനിർത്തുന്നതിന് അവർ നൽകിയ സഹകരണത്തിനുള്ള നന്ദി അറിയിക്കുക. ബാങ്കിന്റെ സപ്തതി പ്രമാണിച്ച് വർഷം മുഴുവൻ നീണ്ടു നിൽക്കുന്ന ആഘോഷ പരിപാടികൾ യഥോചിതം സംഘടിപ്പിച്ച ഉന്നത മാനേജ്മെന്റ് ഉദ്യോഗസ്ഥരെ ഈ അവസരത്തിൽ ഞാൻ അനുമോദിക്കുന്നു. ബാങ്കിന്റെ ചരിത്രം, ട്രഡീഷൻ ഓഫ് ട്രസ്റ്റ്, സാഗ ഓഫ് സ്റ്റേറ്റ് ബാങ്ക് ഓഫ് ട്രാവൻകൂർ എന്ന പുസ്തകമായി പ്രസിദ്ധീകരിച്ചതിന് ഫുട് പ്രിന്റ്സ് എന്ന ബാങ്കിനെ സംബന്ധിക്കുന്ന മ്യൂസിയവും ആർക്കൈവ്സും സാധ്യത പ്രായമാക്കിയതിന് മുൻകൈ എടുത്തത് ശ്രദ്ധേയ നേട്ടങ്ങളായി കാണുന്നു. നന്ദി.
I now request the shareholders present here who may wish to raise questions to please write down their questions and send them to me through the designated officials. I would like to state that the questions should be confined only to the balance sheet and the profit and loss account of the bank for the year ended 31st March 2016, the report of the Board of Directors on the working and activities during the year 2015-16, and the auditor's report on the balance sheet and the accounts. Those shareholders who wish to raise their questions orally are requested to come to the podium in the hall one by one in order in which they have registered themselves and raise their questions adhering to the scope as indicated. I request the shareholders to please be brief in their questions. I further request that if a question has already been raised by a shareholder earlier, we shall be replying to it and therefore kindly do not repeat the question. I am also requesting that shareholders restrict their question to 3 minutes to enable all who have sought to address us, to enable all of them to have a chance to give us their questions. Thank you. Chairman of State Bank of India, and the Rahmania Suhutta, Shri A.K.G, Muncha, MD Arina, Jeevan Das Narayanan, Macha Director of another Suhutta, Yamagal sometimes, Shavika. Chairman of State Bank of India, and the Rahmania Suhutta, Shri A.K.G, Muncha, MD Arina, Jeevan Das Narayanan, Macha Director of another Suhutta, Yamagal sometimes, Shavika. For the last 50 years, I am working with this State Bank of Travancore. Travancore main branch, Badalakadu branch, Vellayampalam branch, Kavaliya branch. About 150 crores of rupees I have given as FD in these 4 banks. I am representing Bharat Sevak Samaj, the State Chairman, and TB Association of India, General Secretary, Kerala State Child Welfare Council, General Secretary, Association for Social Health in India, and Vice Chairman. എല്ലാം കൂടെ 75 കോടി രൂപ ഈ A.K.G ഞാൻ നിക്ഷേപമാക്കി കിട്ടിയിട്ടുണ്ട്. ഇത് ഞാനിത് പറയുന്നത് ഈ ബാങ്കിൽ ചെന്നാൽ ഈ കസ്റ്റമേഴ്സിനെ ഒന്ന് ബഹുമാനിക്കുന്ന ഒരു കാര്യമുണ്ടാകണം. ഞാൻ പേര് പറയുന്നില്ല. ഞാൻ SBT മെയിൻ ബ്രാഞ്ചിൽ അല്ല SBT ഹെഡ് ഓഫീസിൽ ചെന്നാൽ അവിടുത്തെ MDയുടെ ഒരു പ്രൈവറ്റ് സെക്രട്ടറി അവിടെ ഹരിവാസാണ് അവർക്ക് വിശദമായിട്ട് പറഞ്ഞു കൊടുക്കണം. അവിടെ ചെന്നാൽ MDയുടെ പ്രൈവറ്റ് സെക്രട്ടറി ഞങ്ങളെ കണ്ട ഭാഗം കാണിക്കില്ല. അത് സ്ഥലത്ത് തന്നെ ഉണ്ട്. ഞാൻ പേര് പറയുന്നില്ല. പേര് വന്നാൽ ഞാൻ പറയുകയില്ല. അതൊന്നും ഒരു ശരിയായ കാര്യങ്ങളല്ല. കസ്റ്റമേഴ്സ് അവിടെ ചെന്നാൽ
ഞങ്ങളെ ബഹുമാനിക്കേണ്ട രീതിയിൽ ബഹുമാനിച്ച് ഞങ്ങൾക്ക് ഐസ്ക്രീമൊന്നും വാങ്ങിച്ചു തരേണ്ട കാര്യമൊന്നുമില്ല. അവിടെ ഇദ്ദേഹത്തിന്റെ ഹരികുമാർ സാറിന്റെ ഒരു പ്രൈവറ്റ് സെക്രട്ടറി ഉണ്ട്, പ്രശാന്ത്. അവിടെ ചെന്നാൽ വളരെ ബഹുമാനമായിട്ട് സ്വീകരിക്കും. ഞങ്ങൾ ഈ ബഹുമാനമായിട്ട് സ്വീകരിക്കുന്ന കസ്റ്റമേഴ്സിനെ ബഹുമാനമായിട്ട് സ്വീകരിക്കുന്നത് വളരെ നല്ലൊരു കാര്യമാണ്. ഞങ്ങൾക്ക് തന്ന ഒരു റിപ്പോർട്ടില് ഒരു മാസത്തിൽ എനിക്ക് അങ്ങോട്ട് പറയാനുള്ള ഒരു സജഷൻ, ഒരു മാസത്തിൽ ഒരു ദിവസമെങ്കിലും ഹെഡ് ഓഫീസിലും സോണൽ ഓഫീസിലും DGM, CGM, MD എന്നിവർ കസ്റ്റമേഴ്സിനെ കാണാൻ നീട്ടി വയ്ക്കണം. അത് 3rd വെനസ്ഡേ 4th വെനസ്ഡേ ഏതെങ്കിലും ഒരു ദിവസം. ബെസ്റ്റ് AGM അവാർഡ് 3 പേർക്ക് കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞ കൊല്ലം. ഞാനത് 50 കൊല്ലത്തിനകത്ത് തോന്നുന്നു. അതുപോലെ ഒരു ബെസ്റ്റ് കസ്റ്റമേഴ്സിനെ നിങ്ങൾ അനുമോദിക്കണം, അവാർഡ് കൊടുത്ത് ആദരിക്കണം. അടുത്തത് ബാങ്ക് സ്റ്റാഫ് SBTയുടെ ചെലവിൽ വിദേശത്ത് യാത്ര അയക്കുന്നത് വളരെ ഒരു നല്ല കാര്യമാണ്. അതുപോലെ ഒരു വർഷം ഒരു നല്ല കസ്റ്റമറിനെ അയക്കുന്ന കാര്യം പരിഗണിച്ചുകൂടെ എന്നെനിക്ക് പറഞ്ഞു. ഞാൻ പോകാൻ തയ്യാറല്ല. ഞാൻ പോയിട്ടുണ്ട് 8-10 തവണ വിദേശത്ത് പോയിട്ടുണ്ട്. അതുകൊണ്ട് ഏതെങ്കിലും ഒരു കസ്റ്റമർ നിങ്ങളുടെ സ്റ്റാഫിന് അയക്കുന്നത് പോലെ അയക്കാൻ തയ്യാറാണ്. അത് കഴിയുമാത്രം ഞാൻ ഒട്ടും അടിക്കുക. അസോസിയേഷൻ ഫോർ സോഷ്യൽ ഹെൽത്ത് ഇൻ ഇന്ത്യ എന്നും പറഞ്ഞ ഒരു ഓർഗനൈസേഷനുണ്ട്. നിങ്ങളുടെ ഹെഡ് ഓഫീസിന്റെ തൊട്ട് മുൻപിലാണ്. ഹെഡ് ഓഫീസിന്റെ മുകളിൽ ആ ഓർഗനൈസേഷനാണ്. അവിടെ 20-30 യാതൊരു നിവൃത്തിയില്ലാത്ത പെൺകുട്ടികൾ അവിടെ താമസിക്കുന്നുണ്ട്. അവർക്ക് എന്തെങ്കിലും ഒന്ന് കൊടുക്കുന്ന കാര്യം ഞങ്ങൾ ആലോചിക്കണം. കഴിവുമാറ് പ്രത്യേകം ശ്രദ്ധിക്കണം. നമ്മൾ ഈ നിയമത്തിൽ മുറുകെ പിടിക്കരുത്. Sir, with all due respect, we are already over 5 minutes. We are already over 5 minutes, sir, with all due respect. If you can make it brief, and if you can point it, if you are just give the question. Yes. കസ്റ്റമർ സർവീസ് കമ്മിറ്റി ഒരു ഷെയർ ഹോൾഡറെ കടന്നുകൊടുക്കും. അത് നിങ്ങളെ ഓഫീസേഴ്സ് മാത്രം ഇരുന്നാൽ അത് ശരിയാവില്ല. A.K.G ഓഫീസിൽ കാര്യപ്പോലെ തെറ്റ് കണ്ടുപിടിക്കാൻ വേണ്ടി മാത്രം നിങ്ങൾ ശ്രമിക്കരുത്. 1 രൂപ സ്റ്റാമ്പ് ഒട്ടിക്കാത്തതുകൊണ്ട് 3 വർഷം എഴുത്തുകൂട്ട് നടത്തിയ ഒരു കാര്യം ഞാൻ ഈ 15 വർഷം പഞ്ചായത്ത് പ്രസിഡന്റായിരുന്നപ്പോഴാണ് അനുഭവത്തിൽ ഞാൻ പറയുക. അങ്ങനെ SBT ആയിട്ടുള്ള ബന്ധം വളരെ എനിക്ക് SBT ഹെഡ് ഓഫീസിൽ പോകുന്നതെന്ന് വെച്ചാൽ എൻ്റെ കുടുംബ വീട്ടിൽ എൻ്റെ അമ്മയുടെ അടുത്ത് പോകുന്ന പോലെയാണ്. എൻ്റെ കുടുംബ വീട്ടിൽ എൻ്റെ അമ്മയുടെ അടുത്ത് പോകുന്ന പോലെയാണ് SBT ഹെഡ് ഓഫീസിൽ പോകുന്നത്. കാരണം അത്ര സ്നേഹമാണ് അവിടെ ഉള്ളത്. 1-2 പേര് ഈ അനാവശ്യം കാണിച്ചെന്ന് പറഞ്ഞ് ബാക്കിയുള്ളവരെല്ലാം പറയുന്നില്ല. പുതിയ ഗിരികുമാറാണ്, ശശികുമാറാണ് കുടിയില്ലാത്ത ആളിരിക്കുന്നത്. ശശികുമാറല്ലേ? അപ്പൊ അദ്ദേഹം അവിടെ MD ആയിട്ട് ചാർജ് എടുത്തി കഴിഞ്ഞാൽ ഞങ്ങൾ അവിടെ വരും. ഞങ്ങൾക്ക് ചായയും മറ്റൊന്നും തരണമെന്നുള്ളതല്ല. ഈ കസ്റ്റമേഴ്സിന് നിങ്ങൾ ആദരിക്കാൻ ഒരു ഇടപാട് നിങ്ങൾ ഉണ്ടാക്കണം. തുടങ്ങിയാൽ പിന്നെ എത്രയും പഠനം കൊടുക്കും. ശരി 50 കൊല്ലത്തെ സേവനം ഈ SBTയുടെ നിങ്ങളുടെ ഹെഡ് ഓഫീസിൽ വരുമ്പോഴുള്ള സന്തോഷം ഞാൻ രേഖപ്പെടുത്തിയിരിക്കുന്നതാണ്. ശ്രീ രവീന്ദ്രനാഥ് സാറിന് ശേഷം ശ്രീ K. മഹാദേവൻ. രവീന്ദ്രമോഹൻ, റിട്ടയർഡ് ബാങ്ക് ഓഫീസർ.
of this meeting. Respected Chairperson, members of the Board of Directors, Managing Director, new Managing Director, he is going to take over on 1st of June, I understand. CGM, several auditors, banks, senior officials, my dear shareholders, ladies and gentlemen. We are meeting at a time when banking industry is passing through a very turbulent time. Banks have produced disastrous results. In this background, it is highly gratifying to see that our bank came out with a commendable performance in many areas. I am not going into the details because of the paucity of time. The fact that net operating profit showed a growth of around 32% over last year, whereby the bank could allow increased provision on stressed assets, maintain profit and dividend levels. The cautious and conservative approach adopted by the management in this regard is well appreciated. Our bank is having now 5,950 crores as reserve and surplus. There were frequent requests from shareholders in the previous meetings to favor them with bonus shares. Since the merger of our bank, merger, acquisition, whatever name you call it, with State Bank of India has now risen from a rumor to a requirement. This is the right time to issue bonus shares to shareholders, even though there may not be a monetary value immediately. It may satisfy a sentimental value to the shareholders. Please consider this request. On CSR initiatives, I repeat my earlier request in similar meetings. In order to save our earth from increasing warming, create more greener environments and arrest economical imbalances, my suggestion is that our bank may do a pitch by undertaking planting of tree saplings in at least 5 to 10 kilometers at a stretch by the side of any highway. Such a step will be in tandem with several government schemes besides taking wide publicity to the bank in the long run. Let me point out a very important event happened in the bank, which is mentioned by in the chairman's speech. After the annual report period, please allow me to compliment the top management right from the previous MD, Mr. Thiruvananthapuram, the present MD, Sri Harikumar, CGM, Sri A.K.G, and a number of senior serving and retired officers who have put in extraordinary efforts during the last 1 year to establish a bank museum and publish a history book of the bank. The foresight shown to accomplish such a rare record before a merger is destiny. The driving force behind the project taking the footprint was
Sri Harikumar, a simple, sincere, straightforward, down-to-earth, affable person. He is retiring tomorrow, again a destiny. I salute him and wish him and his family all the best in their life ahead. Thank you. Sri K. Mahadevan. Mahadevan sir ശേഷം ആദ്യം ദൈവത്തിനോടും ഉണ്ടായിരിക്കുന്ന എല്ലാ മാന്യ വ്യക്തികളോടും അവരായി ഭാഗവത്തിരിക്കുന്ന റിട്ടയർഡ് സ്റ്റാഫിനോടും കേരളോടും എൻ്റെ സഹപാഠി എല്ലാവരോടും നേരത്തെ പാർട്ടി നന്ദി കടപ്പാടും നമ്മൾ 3 മിനിറ്റേ ഉള്ളതും ഏതാനും ചില ഭാഷകൾ മാത്രം. ആദ്യം ചേരൻ സംസാരിക്കുന്ന ലാസ്റ്റും മലയാളത്തിലും അവസാനം മലയാളത്തിലും അതിൽ നിന്ന് മനസ്സിലായി നമുക്കൊരു കാര്യമുണ്ട്. സ്റ്റേറ്റ് ബാങ്ക് മലയാളികളുടെ ബാങ്കാണ്. 70 വരെ നമ്മൾ പൂർത്തിയായി കഴിഞ്ഞു. അതിൻ്റെ ഫുട് പ്രിന്റ് വീക്കാൻ അവിടെ തുടങ്ങി കഴിഞ്ഞു. അപ്പോൾ ഈ ഫംഗ്ഷൻ കഴിഞ്ഞിട്ട് എനിക്ക് തോന്നുന്നു വേറെ തീർച്ചയായിട്ടും ചേരാൻ അവിടെ തന്നെ കാണും തോന്നുന്നു ആ ഫുട് പ്രിന്റ് വീക്കാൻ. ഞാൻ പറയാൻ കാര്യം ഈ കൂട്ടത്തിന് ഒരു വാചകം ഉണ്ടായി അവരവിടെയായിട്ട് ചില SBI SBക്ക് മതിയാവുന്ന കാര്യം കേൾക്കുന്നുണ്ടായി. അപ്പം നിങ്ങൾ ആ ഫുട് പ്രിന്റ് വീക്കാൻ കാണുമ്പോഴേ ആ റൈറ്റ് സൈഡ് നോക്കുമ്പോൾ ഈ ബാങ്കിൽ സ്ഥാപിച്ച് സൗദിനാണ് മദ്രാസിലെ ഒരു ശില്പം അവിടെ ഉണ്ട്. അത് കണ്ടു കഴിഞ്ഞാൽ മേഡം തീർച്ചയായിട്ടും അത് കണ്ട് നിങ്ങളുടെ സമയം അനുവദിക്കുമെങ്കിൽ ഈ അനന്തപത്മാത്മാൻ സൗകര്യങ്ങളൊന്നിച്ച് കാണും. കണ്ടു കഴിഞ്ഞാൽ തീർച്ചയായിട്ടും ഈ ബാങ്ക് ഒരു കാരണവശാലും SBയോട് മർജിയില്ല ഞാൻ തലപ്പറ്റി വരില്ല. അത് മാത്രമല്ല ഈ ബാങ്ക് മലയാളികളുടെ ബാങ്കാണ്, കർഷകരുടെ ബാങ്കാണ്, ബാങ്കാണ്. അതാണ് ഈ ബാങ്ക് ഇത്രയും കാലം നിലച്ചു നിൽക്കുന്നത്. ഇതിന്റെ ഓരോ പാഠശാലകൾക്ക് കാസർഗോഡ് എവിടെ ചെന്നു കഴിഞ്ഞാലും സ്റ്റേബലാക്കാവുന്നേ പറയത്തില്ല. ഇതിന്റെ തടയമില്ലാത്തതിന്റെ ഒരു വാർത്ത തന്നെ ഞാൻ 64 ബാങ്കിൽ കയറി സാധാരണ ഒരു ടൈപ്പിസ്റ്റായിട്ട് കയറി അന്ന് എന്റെ ശമ്പളം അതൊക്കെ അറിയാമെങ്കിൽ ഒന്നുകൂടെ പറയുന്നത് 160. ഇപ്പോഴും ആദ്യമായിട്ട് ഈ ശമ്പളം എന്റെ വീട്ടിലുണ്ട്. റിട്ടയർമെന്റ് ഫാമിലി 15 റിട്ടയർമെന്റ് എനിക്ക് പെൻഷൻ 21,000 കിട്ടുന്നു. ഇത് എന്തുകൊണ്ട് ഈ സ്റ്റേബലാക്കാവുന്ന ഓരോരുത്തരും കഠിന അധ്വാനം ചെയ്ത് ഉണ്ടാക്കിയിട്ട് പൈസയുടെ പ്രതിഫലമാണ് എനിക്ക് ഈ ശമ്പളം കിട്ടുന്നത്. ഞാൻ ഒരു കാര്യം കൂടെ പറഞ്ഞു. ഈ മാധ്യമം നിങ്ങളൊന്ന് ആലോചിക്കാൻ വേണ്ടി ഞാൻ റിട്ടയറായിട്ട് 15 കൊല്ലമായാലും കോളേജിലും മറ്റേ ഹർത്താൽ ഒഴിച്ച് ഈ ബാങ്കിന്റെ പടി എവിടാത്ത ഒരു ദിവസത്തില്ല. എനിക്ക് മുമ്പ് സംസാരിച്ച 40,000 പറഞ്ഞ പോലെ ഈ ബാങ്ക് എന്റെ ജീവനാണ്. എവിടെ ചെന്നാലും എന്റെ ജീവന് ബ്ലഡ് പറഞ്ഞതാണ്. മധ്യയിലും ഒരു വാദ്യത്തിലും ഇന്നത്തെ പത്രത്തിലുണ്ടായിരുന്നു SBI നെറ്റ് പ്രോഫിറ്റ് ഡൗൺ ബൈ 60% ഓൺ ബാങ്ക് ലോൺ. ഇങ്ങനെയുള്ള ബാങ്കിൽ നല്ല രീതിയിൽ പ്രവർത്തിക്കുന്ന മലയാളികളുടെ ബാങ്ക് കൈവച്ച് നിങ്ങൾ തോന്നിയാണ്. ദയവ് ചെയ്ത് ഈ SBI-യുമായിട്ട് മധ്യത് എന്ന് പറഞ്ഞുകൊണ്ട് ഇതിന്റെ കാര്യത്തിലേക്ക് നാളെ റിട്ടയർ ചെയ്യുന്ന ഞാൻ ബഹുമാനിക്കുന്ന ഈ ഹരികുമാർ സാറിനും എല്ലാ ഭാഗങ്ങളും ഞാൻ നേരുന്നു. അതുപോലെ തന്നെ പുതിയതായിട്ട് ഇന്നത്തെ പത്രത്തിൽ കണ്ടു കഴിഞ്ഞാൽ സാറ് വന്നിട്ടുണ്ട്. സാറ് മലയാളികളുടെ നാട്ടിൽ നിന്ന് വന്നത് MP ആണ്. ശശികുമാർ സാറിന് തീർച്ചയായിട്ടും ഈ ബാങ്കിന്റെ എല്ലാ സ്റ്റാഫിനും എല്ലാ സ്വന്തം എല്ലാ നന്മകളും നേരുന്നുണ്ട്. അപ്പം മനോരമ മാതൃകയിലെ അവസാനത്തെ ഒരു വാചകമുണ്ട്. സാറിന്റെ ചലഞ്ച് കൂടുതലാണ്. ഞാൻ കാര്യത്തിലേക്ക് കടന്നില്ല. ആ ചലഞ്ച് എത്ര ഉണ്ടെങ്കിലും ഇവിടുത്തെ തൊഴിലാളികൾ ADO റിട്ടയർഡ് സ്റ്റാഫ് ഇവിടുത്തെ സ്റ്റാഫ് കസ്റ്റമേഴ്സ് എല്ലാവരും പരിപൂർണ്ണ സഹകരണം. ബിക്കോസ് നിങ്ങൾ മലയാളിയാണ്. ഈ മലയാള ബാങ്കിനെ നിങ്ങൾ സംരക്ഷിക്കുന്ന നല്ല ഉറപ്പ് നിങ്ങൾക്കുണ്ട്. ഈ യാതൊരു കാരണവശാലും SBI-യുമായിട്ട് മധ്യ പിന്നെ ഒന്നുകൊണ്ട് കാര്യങ്ങൾ പറഞ്ഞിട്ട് 3 മിനിറ്റ് കഴിയാൻ ദയവായിട്ട് ബലടിക്കാൻ ഓർഡർ നിർത്തും. 10 മണിക്കാണ് തുടങ്ങുന്നത്, 11 മണിക്കാണ് തുടങ്ങുന്നത്. അതൊരു പെട്ടെന്ന് ഞാൻ തീർക്കാം. ഈ കോർപ്പറേറ്റ് സോഷ്യൽ റെസ്പോൺസിബിലിറ്റി പേജ് നമ്പർ തന്നെ 2.72 crores ചെലവാക്കി പറയുന്നുണ്ട്. വളരെ സംഭവിച്ചുകൊണ്ട് അതിന്റെ ഡീറ്റെയിൽസൊക്കെ റിപ്പോർട്ടുകളുണ്ട്. പക്ഷെ അവിടെ അവർക്ക് ക്യാൻസർ റീജിയണൽ ക്യാൻസറിന് ഒരുപാട് പൈസ കൂടുതൽ വളരെ സംഭവിച്ചിട്ടുണ്ട്. എന്തൊരു ക്യാൻസർ വരുന്നുണ്ട് അതിനെപ്പറ്റി ദയവായിട്ട് ചിന്തിക്കണം. കഴിഞ്ഞ 2 ആനുവൽ ജനവാടി മീറ്റിംഗിൽ ഞാൻ ചോദിച്ചാൽ നാളെ എല്ലാവർക്കും അറിയാം ടുബാക്കോ ഫ്രീക്കോടാണ്. കഴിഞ്ഞ ജനവാടി മീറ്റിംഗിൽ ഞാൻ പറഞ്ഞു SBക്ക് ടുബാക്കോ ഫ്രീക്കാണ് ഡിക്ലെയർ ചെയ്യണം. പ്ലീസ് ഡിക്ലെയർ ടുബാക്കോ അറ്റ്ലീസ്റ്റ് ടുമോറോ ഇഷ്ടം.
അതുപോലെ പലർക്കും ആംബുലൻസ് മറ്റോ കാര്യങ്ങളൊക്കെ കൊടുക്കുന്നത് വളരെ നല്ല കാര്യമാണ്. മൈ ഹംബിളിട്ട് ഇത് കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ അതിൻ്റെ ഫീഡ്ബാക്ക് നടത്തിയാൽ കൊള്ളാം. ഞാനിങ്ങനെ കുറ്റപ്പെടുത്ത് അതുപോലെ നല്ല രീതിയിൽ പ്രവർത്തിക്കുന്നത് ഫീഡ്ബാക്ക് ചെയ്താൽ കൊള്ളാം. അതുപോലെ ബാങ്കിലെ എല്ലാ പ്രവർത്തികളും നല്ല പ്രവർത്തിക്കുന്നുണ്ട്. ഹൈ ലെവലിൽ ഒരുപാട് നടത്തുന്നുണ്ട്. പക്ഷേ താഴത്തെ ലെവലിൽ ബ്രാഞ്ചസിൽ ഇത് നല്ലവണ്ണം പ്രവർത്തിക്കും. ഞാനും കുറ്റപ്പെടുത്താൻ നിൽക്കില്ല. നിങ്ങൾക്ക് എല്ലാം പറ്റിയാണ് ക്ഷേമാർത്ഥത്തിൽ തോളാത്തിൽ ക്ഷേമാർത്ഥോസ്റ്റുകൾ കഴിഞ്ഞ 30 കൊല്ലമായിട്ട് അതിൻ്റെ ചുക്കാനം പിടിച്ചാൽ ഇപ്പോഴതിന് വേണ്ട സാധനങ്ങൾ ഈ ബാങ്ക് 25 കൊല്ലമായിട്ട് പോളിയോയിലും മണക്കാട് ആന്തരിക്കും മാതാപിതാക്കൾ ജന്മാസ്ത്രത്തിൽ പല നല്ല കാര്യങ്ങളൊക്കെയുണ്ട്. പക്ഷേ എന്തുകൊണ്ട് ഈ ക്ഷേമാർത്ഥോസ്റ്റുകൾ അവിടെ നല്ല രീതിയിൽ പ്രവർത്തിക്കുന്നു. മറ്റുള്ള ബ്രാഞ്ചിലൂടെ പ്രവർത്തിക്കണം. ഹൈ ലെവലിൽ പ്രവർത്തിച്ചോട്ടെ, പക്ഷെ താഴത്തെ ലെവലിൽ ഇത് പ്രവർത്തിച്ചാൽ കൊള്ളാമെന്ന്. മറ്റൊരു കാര്യം, പുതിയതായിട്ട് ഒരുപാട് വന്നിട്ടുണ്ട്. അവിടെ ബ്ലഡ് ഗ്രൂപ്പ് ലിസ്റ്റൊക്കെ കമ്മിറ്റി അവിടെ ലിസ്റ്റ് ഒന്ന് റെഡിയാക്കി വെച്ചാൽ കൊള്ളാം. പലർക്കും പെട്ടെന്ന് ബ്ലഡ് വരുന്നുണ്ട്. ഇപ്പോൾ ആ ലിസ്റ്റ് നല്ല രീതിയില്ല. പിന്നെ PRD ഡിപ്പാർട്ട്മെന്റ് എനിക്ക് നല്ല വാക്ക് മാത്രമേ പറയാനുള്ളൂ. അവർ നല്ല രീതിയിൽ മൈക്കിൽ അവിടെ മുമ്പോട്ട് കൊണ്ടുപോയിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. ഇപ്പോൾ ലേറ്റസ്റ്റ് ആയിട്ട് ഇന്ത്യൻ റിലേഷൻ ഡിപ്പാർട്ട്മെന്റ് വിശ്രാന്തി ഒരു ബുക്കോടെ റിട്ടയർഡ് സ്റ്റാഫിന് വേണ്ടി ഇറക്കിയിട്ടുണ്ട്. അത് നല്ല രീതിയിൽ പ്രവർത്തിക്കുക. ദൈവം എല്ലാ ആളുകളും ഇറക്കി പ്രവർത്തിക്കുകയാണ്. പിന്നെ എജോഫീസിലും ടോളറാഫീസിലും എല്ലാ ഡിപ്പാർട്ട്മെന്റും നല്ല രീതിയിൽ പ്രവർത്തിക്കുന്നത്. എന്നെപ്പോലെ റിട്ടയർഡ് സ്റ്റാഫിന് വേണ്ടി എല്ലാ സ്ഥലവും എപ്പോഴും ചെയ്തത് രജിസ്ട്രേഷൻ പബ്ലിക് പ്രോവിഡൻസ് സെക്ഷൻ, IRD സെക്ഷൻ, മറ്റൊരു ബാങ്ക് സെക്ഷൻ എല്ലാം നല്ല രീതിയിൽ സഹായിക്കുന്നുണ്ട്. ട്രിവാൻഡ്രത്തെ എല്ലാ ബ്രാഞ്ചിലും നല്ല രീതിയിൽ പ്രവർത്തിക്കുന്നുണ്ട്. ഞാൻ 4 ബ്രാഞ്ചിന്റെ പേര് പറയുന്നുണ്ട്. മറ്റുള്ള പ്രവർത്തിക്കുന്ന തെറ്റിരിക്കും. ഇതൊരു നല്ല രീതിയിൽ പ്രവർത്തിക്കുന്നു. അവർക്കൊരു അഭിനന്ദനം പറയാൻ വേണ്ടിയാണ്. ചെന്തന്റെ ബാങ്ക്, ശാന്തിനഗർ ബാങ്ക്, ട്രിവാൻഡ്രം മെയിൻ ബാങ്ക്, എസ്പെഷ്യലി അവരുടെ ഷെയർ ഡിപ്പാർട്ട്മെന്റ്. അതുപോലെ ഒന്നുകൂടെ ഞാൻ പറഞ്ഞത് പറഞ്ഞതിനെ ഒന്ന് എടുത്തു പറയാൻ കാര്യം എവിടെ നിന്നാലും കസ്റ്റമേഴ്സിനെ നല്ല റെസ്പോൺസിബിലിറ്റി സ്വീകരിക്കുന്നത് പറഞ്ഞിട്ട് ശരിയായിരിക്കാൻ തെറ്റായിരിക്കും. ഇപ്പം എന്നെ സംബന്ധിച്ചോളം റിട്ടയർഡ് സ്റ്റാഫ് എവിടെ ചെന്നാലും എജോപ്പതി സെക്യൂരിറ്റി സ്റ്റാഫും ട്രിവാൻഡ്രം സെക്യൂരിറ്റി സ്റ്റാഫും അതുപോലെ ഫോളോവാപ്പ് സെക്യൂരിറ്റി എന്ന് വേണ്ട സകല ആൾക്കാരും എന്നോട് സ്നേഹം കാണിക്കുന്നത്. ആ സ്നേഹത്തിന് എൻ്റെ തലതാക്കി അവർ ഒന്നുകൂടെ നമസ്കരിക്കുകയാണ്. ഒരിക്കൽ കൂടി ഇതിൻ്റെ ഇൻഡസ്ട്രിയൽ റിലേഷൻസ് നല്ല രീതിയിൽ പോയിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. അത് എന്തുകൊണ്ടെന്ന് വെച്ചാൽ ഞാൻ പുതിയ MD-യോട് പറയാൻ വളരെ താഴ്ന്നയായിട്ട് പറയാണ്. AIBയും AGOയും ഓൾ ഇന്ത്യ റിട്ടയർഡ് സ്റ്റാഫും എല്ലാവരും നല്ല രീതിയിൽ ഇത് പ്രവർത്തിക്കുന്നത്. ഒന്നുകൊണ്ട് മാത്രമാണ് ഈ ബാങ്ക് മുമ്പോട്ട് പോയിട്ടുണ്ട്. ഒരിക്കൽ കൂടി അറിവുമാർക്കാണ് എല്ലാം നല്ലത് വർഷങ്ങൾ പറഞ്ഞുണ്ട്. അതുകൊണ്ട് നമ്മൾ ഒന്നുകൊണ്ട് പേടിക്കില്ല. പുതിയ MD മലയാളിയാണ്. സാറിനെ സപ്പോർട്ട് ചെയ്യാൻ ആദ്യമായിട്ട് സാർ ഒന്നുകൊണ്ട് പേടിക്കാൻ പറഞ്ഞു. എൻ്റെ വാക്ക് തിരിക്കാനും ഞാനും വേദനിക്കാനും ഒന്ന് പറഞ്ഞു. ശേഷജി അടുത്ത കൊല്ലം വരുമ്പോൾ തീർച്ചയായും 56 സ്റ്റേബാങ്ക് ജനവാടി മീറ്റിംഗ് ആയി തീർച്ചയായിട്ടും സാർ സർവീസ് ഉണ്ടെങ്കിൽ ഇത് 57 സ്റ്റേബാങ്ക് സാർ ജനവാടി SPTയുടെ ജനവാടി മീറ്റിംഗിൽ സാർ എനിക്ക് ഉറപ്പുണ്ട്. നന്ദി, നമസ്കാരം. ശേഷം ശ്രീ ഡാനി സാനന്ദരാജ്. Clear at the same time, please. Suresh, Gopalan. मेरा नाम K. गोपालकृष्णन, एर्नाकुलम. सर ഒന്ന് ചുരുക്കി പറയുക. ചുരുക്കാനേ അറിയൂ. ഓണറബിൾ ചെയർപേഴ്സൺ, ബഹുമാനപ്പെട്ട അധ്യക്ഷ അവരുടെ സദസ്സിലിരിക്കുന്ന എല്ലാ ഉദ്യോഗസ്ഥർക്കും ഷെയർ ഹോൾഡേഴ്സിനും എൻ്റെ ഹൃദയം നിറഞ്ഞ സ്നേഹം അർപ്പിക്കുന്നു. SPTയുടെ ആരംഭം മുതൽ ഇന്നേ വരെ എത്ര കോടി ഷെയർ ഉണ്ടെന്ന് വ്യക്തമാണ്. ഞാൻ എഴുതി കൊടുത്തിട്ടില്ല. ടോട്ടൽ നിഷ്ക്രിയ ആസ്തി എത്രയുണ്ടെന്ന് ഈ SBIയിലേക്ക് ലയിപ്പിക്കുമ്പോൾ 3000 കോടി രൂപ നമ്മുടെ ഖജനാവിൽ നിന്ന് നഷ്ടം വരുമെന്നാണ് പത്രവാർത്ത. SPT കേരളത്തിൻ്റെ മഹാരാജാവ് സ്ഥാപിച്ച ഒരു മഹാൻ പ്രസ്ഥാനമാണ്, ആദ്യത്തെ ബാങ്കാണ്. ഈ ബാങ്ക് SBIയുമായി ലയിപ്പിക്കുമ്പോൾ നമ്മൾക്ക് ഉണ്ടാകുന്ന ലാഭമാണോ നഷ്ടമാണോ എന്ന് ബഹുമാനപ്പെട്ട ചെയർപേഴ്സൺ പറഞ്ഞാൽ അല്ലെങ്കിൽ പ്രഖ്യാപിക്കാൻ കൊള്ളാമെന്ന്
ആഗ്രഹിക്കുന്നു. കാർഷിക മേഖലയിൽ 14-15 വർഷത്തിൽ എത്ര കോടി രൂപ ചെലവഴിച്ചിട്ടുണ്ട്, എത്ര കോടി രൂപ റിട്ടേൺ വന്നു? വാർഷിക റിപ്പോർട്ടും കണക്കുകളും ഒന്നും കൈവശമില്ലാത്തതുകൊണ്ട് ഈ R&D സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ് പ്രോഫിറ്റ് ആൻഡ് ലോസ് അക്കൗണ്ടിനെ ബേസ് ചെയ്തുകൊണ്ട് കണക്കുകൾ പറയുന്നതിന് സാധ്യമല്ല. അതുകൊണ്ട് അതിലേക്ക് കിടക്കുന്നു. ഇതിൽ കൂടുതലൊന്നും ഞാൻ കണക്കുകൾ പറയാനുള്ള സാധ്യതയില്ലാത്തതുകൊണ്ട് സമയം ദുർവിനിയോഗം ചെയ്യാൻ ടൈം ഈസ് പ്രഷ്യസ് എന്നാണ് പറഞ്ഞു കേട്ടിട്ടുള്ളത്, സാഹിബ് പറയുന്നത്. അതുകൊണ്ട് ഇത്രയും വാക്കുകൾ പറഞ്ഞുകൊണ്ട് എൻ്റെ ചെറിയ വാക്കുകൾ ഉപസംഹരിക്കുന്നു. സദസ്സിന് എൻ്റെ ഹൃദയം നിറഞ്ഞ ഒന്നാമത് അർപ്പിച്ചു. അടുത്തത് ശ്രീ ഡാനി സാനന്ദരാജ്, അത് കഴിഞ്ഞ് ശ്രീ P.A. വിശ്വനാഥൻ. Please give. I am Danny Sanjay, coming from Prayer, SPT Division, Travancore. Most respected Chairman, most respected Managing Director, respected Chief Manager, respected members from RBI, SBI, auditors and other members assembly here. I have got very short 3 points. Page 1. Under social responsibility, the total amount spent is very low. My question is how these social activities are carried out, which section is controlling to page 40. A bulk amount of capital and liabilities going under other section, and also page 35.98 last C says the bank has certain common assets, liabilities and income expense that cannot be attributed to any particular segment and hence the same are treated as unallocated. To my anxiety, can I get some example? 3. After several talks, as in the modern ATM, the rank of the equity science passbook must be raised. For this, income tax limit followed and industry limit following must also be raised. The customer can remit any amount according to the need of his family. Can this passbook become the common locker of the future? Thank you. അടുത്തത് ശ്രീ P.A. വിശ്വനാഥൻ. വിശ്വനാഥ് സാറിന് ശേഷം ശ്രീ ക്രിസ്റ്റൻസൺ E. സരസൻ. Namely, I am Vishwanathan. Due to the respected delegation, Sri A.K.G. Master, who is the current managing director of the bank, and the dignitaries on the dais. I am Vishwanathan, a shareholder of the bank. I am also an ex-officer who retired from the bank 15 years ago under the special voluntary retirement scheme implemented in public sector banks in compliance with the Government of India Directive. Madam, I have a retirement-related grievance that needs to be brought to your personal notice. Besides me, there are a little over 350 VRS pensioners who are on the same salary. Pension was one of the benefits under the VRS package. Under the bank employees pension regulations, a pension officer having 20 years and more service is eligible for an additional qualifying service up to 5 years, subject to the condition that the total number of years of service do not exceed 33 years. So I, who have completed 30 years of service, was wrongly denied the benefit of 3 years of additional qualifying service, and my basic pension was cost lower than what it should have been. In money terms, the amount of loss that an agreed VRS pensioner suffers every month varies depending on the last month basic pay and the number of years of additional qualifying service he is eligible for. Roughly, the average monthly loss hovers around 1,200 rupees a month. Now, all the national banks and State Bank together, which had earlier denied the benefit, released the same following a comprehensive judgment of the Supreme Court way back in 2009. To my knowledge, SPM, SPA, SPX, SPPA and SPT are the only ones yet to follow suit. I realize that this is not the appropriate forum to raise this grievance of mine and other fellow sufferers. But then, where shall I do this and who shall I look up to?
other than Madam Chairperson Bank when representations are turned out one after the other. The civil suit that was thrust upon us is still pending in the heart of Kerala. As things stand now, it would take the litigation another decade to be finally settled, by which time many more in the north would have moved to the family abodes. Travancore, like other associate banks, is also to roll into history soon. Madam, I am afraid that I may not get another occasion like this to make a direct personal appeal to you. Leaving the technicalities of the issue aside, this is an appeal to your sense of justice and most poignantly to your humaneness. The VRS pensioners and their spouses have enormous faith in you, and they fervently hope that you will not be found wanting compassion in redressing their genuine grievance at the earliest. Let that faith ever remain unshaken. Let that hope never get betrayed. Thank you, Madam. Thank you. Next is Christensen E. Sarasam. Next, Nadarajan. Most respected Chairperson, can you repeat your name please? Sarasam, Christensen E. Sarasam, born native of Travancore, a shareholder. Revered represented executives on and off the dais and shareholders. I draw your attention to the abridged version of the report, page number 10, talking about customer service. A chief customer service officer has been appointed by December 2015. This, of course, should be viewed in tune with page number 39, where disclosure of complaints are registered. As at the beginning of April, the number of complaints were only 113, and the complaints outstanding by March 16 numbers to 665, and 6 times. What impact has been made in customer service and also in the elimination of complaints registered against the bank? Regarding community service banking, 2.72 crores of rupees have been spent. 13 major episodes are mentioned in the report. Yes, that's good. They all that money is being channelized to corporates or institutions, which are, whether it be government or otherwise, that does not reach the grassroots level. Maybe for infrastructure, maybe for equipment, maybe for construction purposes. Yes, we are utilizing. But how does it go down to the level of poor and the needy in society? And also there is a welfare trust also being funded. What is that particular trust? I would like to know. State Bank of Travancore Financial Assistance Trust is mentioned among the 13. Talking about industrial relations on page number 12. June 4, 2015, January 6, 2016. These were two outstanding dates on which State Bank of Travancore went into strike. But we gloriously talk about sweet, calm, tender, amenable industrial relations. The public was affected. Staff were affected. Customers were affected. On both these days, massive strike on the national level. But we glory in saying industrial relations very calm, cool. Inside and outside, an examination is necessary. Then claims against the bank not acknowledged as debts to the tune of 7.40 crores. I would like to get the split up of that particular amount, whether it is under litigation, whether the court decree has not come, we may have to pay. Segment wise, we would like to get the details. Again on page number 40 to 44, 4 pages are devoted for disclosure of lecture of comforts. But there are mistakes on the dates of the comforts. There are mistakes on the dates of comforts. I do not want to pinpoint which they are. The executives may survey through, scan to the pages 40 to 49, 44. There are mistakes. And those particular statements, that particular statement is given as unaudited. Unaudited. Why unaudited?
Why can't that be audited and presented? Page number 47, write-off to the tune of 386 crores. This write-off is at the risk and cost of our profit. We need to find sources, methodologies, technical details, how well we will be able to control and regulate technical and prudential write-off. Disclosure of penalties on page number 37. Disclosure of penalties imposed by Reserve Bank of India. Underreporting in CRILC. Madam, and if it is on the right, I would like to know. I too am a retired staff from State Bank of Travancore. I have the pain, the agony. 1 crore rupees underreporting in CRILC. What step the bank has taken? What staff accountability has been fixed up? Who are responsible? We'd like to know. We'd like to know in person and name who is accountable for the particular lapse for and on behalf of State Bank of Travancore. Page number 45. Top 4 NPAs are mentioned there. Madam, it's a very staggering figure. There is an addition of 350 crores. And it has reached 887 crores when we compute just 4 top NPAs. That means from mass banking, State Bank of Travancore is aiming at corporates. We are far way up, and the NPAs very much on bigger bodies. Page number 35, other long-term employees benefits. There, of course, it is mentioned last year it was 23.35. It was 26.79 last year. Long-term employee benefits. Now it is reduced to 23.35. 2 crores rupees has been increased by a net profit. It has reached 338 level. But staff benefits are seen reduced here. Madam, as most of the speakers have been pointing out, we are in a turbulent situation. The paper reports talk about RBI governor statements talking about cleaning up bad debts, and PNB has plummeted and has fallen down, and they are creating war house at their head offices. We too have provided a provision of 1,443 crore for as NPA provision. We may say that NPA is being contained, but when we talk about provision for NPA, that's almost double. There is some mismatch, there is some window dressing in the calculation of P&L or preparation of balance sheet, which needs to be taken much care of. The drumbeat is being heard, lightning and thunder is being heard, storm and whirlpool is being heard. The merger has already set in. The merger has already set in. Who will answer? What will be the fate or the legacy and the tradition of State Bank of Travancore? Will we be able to say, my bank, our bank, anymore? Then State Bank of India, as per Madam's statement maybe a few days ago, has slipped 30 crores rupees down. Won't we be also joining that bandwagon? We have now 338 crores profit, but will we be pitching dark deep into the sea? We are talking about consolidation. We are talking about centralization. Will it go a long line? Amidst the tens and thousands of names of banks that cover the columns of history, their majesties and graciousnesses and sovereignties and royal highnesses, and like the name of State Bank of Travancore will shine and shine and shine almost alone in star. അടുത്തത് ശ്രീ നടരാജൻ. ശേഷം ശ്രീ മാത്യു പോൾ. പത്തിരുപത്തെട്ട് വർഷമായിട്ട് ഇടുക്കിയിലെ
വണ്ടിപ്പെരിയാർ ഡാമിലായിരുന്നു പോയി. അവസാനം വെള്ളം ഞാൻ LS നടരാജൻ 70 വർഷം ആഘോഷിക്കുന്ന ഈ ബാങ്കിനെ പ്രതിനിധീകരിച്ച് ഈ വേദിയിലിരിക്കുന്ന ബഹുമാനപ്പെട്ട വ്യക്തികളെ, എന്നോടൊപ്പം ഇവിടെ ഇരിക്കുന്ന ഏറെ സുഹൃത്തുക്കളെ, ഞാൻ 28 വർഷം വണ്ടിപ്പെരിയാർ ഡിസ്ട്രിക്റ്റിലായിരുന്നു. വണ്ടിപ്പെരിയാർ എന്ന് പറയുമ്പോൾ 70 വർഷം ആഘോഷിക്കുന്ന സ്റ്റേറ്റ് ബാങ്ക് ഓഫ് ട്രാവൻകൂറിന്റെ ചരിത്രത്തിന് ഇത് വണ്ടിപ്പെരിയാർ സാധ്യമാക്കിയത് ബന്ധമാണ്. അതുകൊണ്ട് ഞാൻ കൊല്ലം സർവീസ് ബാങ്കിൽ നിന്നാണ് പെൻഷൻ പറ്റിയത്. ഞാനിപ്പോൾ ഇവിടെ നിൽക്കുന്നത് നമ്മുടെ ബാങ്കുകൾ ഇപ്പോൾ കണക്ക് കാണിച്ചിരിക്കുന്നത് നമ്മൾ ലോൺ കൊടുത്തിട്ടുള്ളത് വളരെ കുറവാണ്. ലോൺ കൊടുക്കാതെ എങ്ങനെയാണ് ബാങ്കിന് ലാഭമുള്ളത്? മറ്റ് ബാങ്കുകളൊന്ന് പരിശോധിച്ച് നോക്കിയാൽ നമ്മുടെ ബാങ്കിൽ ഒരു ജനത്തിന് ഒരു ലോൺ വാങ്ങിയ വലിയ കഷ്ടപ്പാടാണ്, പല കീറാമുട്ടികളുമാണ്. ബാങ്കിലൊക്കെ ചെന്നാൽ എങ്ങനെ ലോൺ കൊടുക്കാതിരിക്കാം എന്നുള്ള ഉപദേശം എടുക്കുന്നത് ആദ്യമായിട്ട്. ഇത് കുഴപ്പമോ? ഇത് ലഘൂകരിക്കണം. മറ്റൊന്ന്, ബാങ്കുകളിൽ നല്ല സർവീസ് നടത്തുന്നുണ്ട് എന്നാണ് ഈ റിപ്പോർട്ടിനകത്ത് പറയുന്നത്. എനിക്കതിനോട് യോജിപ്പില്ല. അതായത് ഈ റിപ്പോർട്ടിൽ തന്നെ പറയുന്നു, 1000 സിസ്റ്റം ബ്രാഞ്ച് ഉള്ള നമ്മുടെ ഈ ബാങ്കിൽ സബ് സ്റ്റാഫായിട്ട് 591 പേരെ ജോലിയുള്ളൂ. സബ് സ്റ്റാഫായിട്ട് 591 ഈ രേഖകൾ ഇവിടെ വെച്ചിരിക്കുന്നത് ബാങ്കിൽ 1001 സിസ്റ്റം ബാങ്ക്. അതുപോലെ തന്നെ ഓഫീസ് മെയിൻ്റനൻസ് സ്റ്റാഫിൻ്റെ കണക്ക് പറഞ്ഞു. ഞാൻ ഈ വിവിധ ബാങ്കുകളിൽ കയറി ഇറങ്ങി നടക്കുന്ന ഒരു മനുഷ്യനായിരുന്നു. അവിടങ്ങളിലൊക്കെ ഇപ്പോൾ താൽക്കാലിക ജീവനക്കാരാണ് ജോലി ചെയ്യുന്നത്. ഈ താൽക്കാലിക ജോലിക്കാര് പങ്കെടുക്കുന്നത് വിഷമമുണ്ടായിട്ട് ഞാൻ നമ്മുടെ ബാങ്കിൽ വിവരാവകാശം അനുസരിച്ച് ആക്കി ഒരു ആപ്ലിക്കേഷൻ കൊടുത്തു. ആ വിവരാവകാശത്തിൻ്റെ ഒക്കെ എനിക്ക് തന്നിട്ടുള്ള ബാങ്കിൽ തന്നിട്ടുള്ള കത്താണ്. അതിൽ വാട്ട് ഈസ് ദ പ്രസന്റ് വേക്കൻസി പൊസിഷൻ ഓഫ് സബ് സ്റ്റാഫ് ഇൻ SPT എൻ്റെ ചോദ്യം തന്നിരിക്കുന്ന മറുപടി P1 1023. ഇപ്പം പ്രസന്റ് വേക്കൻസി 1023. പൊസിഷൻ ഓഫ് ഓഫീസ് മെയിൻ്റനൻസ് അത് 654 വേക്കൻസി ഉള്ളതാണ്. പിന്നെ എൻ്റെ ചോദ്യം, ഈ ഇത്രയും നിൽക്കണം, നമ്മുടെ ബാങ്കുകളിൽ താൽക്കാലിക ജീവനക്കാരായിട്ട് ഈ മേഖലയിൽ പണിയെടുക്കുന്നുണ്ടോ? എനിക്ക് കിട്ടിയിരിക്കുന്ന മറുപടി ഇല്ല, താൽക്കാലിക ജീവനക്കാർ ഒരാൾ പോലും ഇല്ല. ഇത് ഞാൻ ചോദിച്ചിട്ടുണ്ട്. താൽക്കാലിക ജീവനക്കാരായിട്ട് പണിയെടുക്കുകയാണെങ്കിൽ അവരെ സ്ഥിരപ്പെടുന്നതിന് എന്ത് മാനദണ്ഡമാണ്? താൽക്കാലിക ജീവനക്കാരില്ലാത്തതുകൊണ്ട് സ്ഥിരപ്പെടുന്നതിന് ഒരു മാനദണ്ഡമില്ല, എളുപ്പമാണ്. പക്ഷേ ഈ ബാങ്കുകളിലൊക്കെ എല്ലായിടത്തും കാഷ്വൽ ജീവനക്കാരായിട്ട് ആൾക്കാർ പണിയെടുക്കുന്നുണ്ട്. ബാങ്ക് ആവശ്യപ്പെട്ടാൽ അതിൻ്റെ രേഖയും പണിയെടുക്കുന്ന ആളുടെ ഫോട്ടോ സഹിതം ഞാൻ ഹാജരാക്കുന്നതാണ്. കാരണം എന്നോട് അവാസ്തവമായ കാര്യങ്ങളാണ്. ഇവിടെയൊന്നും പണിയെടുക്കുന്നില്ല, കാഷ്വൽ ജീവനക്കാർ ബാങ്കിലില്ല എന്നുള്ളതാണ്. അത് പരിശോധിക്കേണ്ടതാണ്. അൺഎംപ്ലോയ്മെന്റ് വർദ്ധിക്കുന്ന ഈ കേരളത്തിൽ മറ്റും ഇന്ത്യയിലൊക്കെ ഇത്രയും വേക്കൻസി, ഓപ്പൺ വേക്കൻസി കിടക്കുമ്പോൾ അത് ചെറിയ ചെറിയ തുക കൊടുത്തിട്ട് ആൾക്കാരെ പണിയെടുപ്പിച്ചിട്ട് കൂടുതൽ ലാഭം ഉണ്ടാക്കാം എന്നുള്ളൊരു മോഹമാണെങ്കിൽ അത് ഈ സാമൂഹിക ബോധത്തിന് യോജിക്കുന്നതല്ല, നമ്മുടെ സംസ്കാരത്തിന് യോജിക്കുന്നതല്ല എന്ന് മാത്രമാണ് എനിക്ക് വളരെ ബഹുമാനപുരസ്സരം ബാങ്കിങ് മേഖലയോട് പറയാനുള്ളത്. ആയതിനാൽ നമ്മുടെ ബാങ്കിന്റെ സേവനം കൂടുതൽ ജനങ്ങളിലേക്ക് സംതൃപ്തിയോടെ സ്നേഹത്തോടെ എത്തിക്കണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ബാങ്കിലെ ജീവനക്കാരുടെ പൊസിഷൻ, സ്റ്റാഫ് പൊസിഷൻ കൃത്യമായിട്ട് മെയിൻറ്റെയിൻ ചെയ്യണം എന്ന് മാത്രമാണ് എനിക്ക് അഭ്യർത്ഥിക്കാനുള്ളത്. ഇല്ലാത്ത പക്ഷം ഇതുപോലെ നമുക്ക് കണക്കുകൾ പറയുകയും എന്നെപ്പോലെയുള്ള ബൂത്തുകൾ ശരിയായ കണക്ക് കിട്ടുന്നതിന് വേണ്ടി
വിവരാവകാശം തുടങ്ങിയ ചില ഇടപാടുകൾ വരികയും നമ്മളൊരു 10 വർഷത്തിലേക്ക് വരികയും ആയതുകൊണ്ട് നിലവിലുള്ള വേക്കൻസികളിൽ മുഴുവൻ ആൾക്കാരെ പോസ്റ്റ് ചെയ്യുകയും അതല്ല താൽക്കാലിക ജീവനക്കാരാണ് എങ്കിൽ കേരളത്തിൽ അല്ലെങ്കിൽ ഇന്ത്യയിൽ പണിയെടുക്കുന്ന ജീവനക്കാർ PTS ആണെങ്കിൽ അല്ലെങ്കിൽ സബ് സ്റ്റാഫ് ആണെങ്കിൽ അവർക്ക് ഒരേ തരത്തിലുള്ള വേതനം കൊടുക്കുന്നതിന് നിയമ നടപടികൾ സ്വീകരിക്കണമെന്ന് മാത്രം ആവശ്യപ്പെട്ടുകൊണ്ട് ഞാൻ നിർത്തുന്നു. നന്ദി. I'm Matthew Paul, respected Chairman, respected Managing Director, Managing Director Designate, esteemed members of the board, senior executives, staff members, and my dear fellow shareholders. It's always a joy to attend the AGM of SPT. Actually, this is not a meeting, it's a celebration every year. Because the Managing Director presents a success story every year. I'm very happy as a stakeholder. Probably the chairman is the only day the chairman smiles. See, coming to, I will not speak on what the earlier speakers said, except where I have a different perspective. The deposits grew. I'm not stating the figure because the chairman is sitting with us all. Deposit grew, advances has a negative view. Actually, bulk deposits have there is a reduction of 2,613 crores. Despite that, there is the growth of about 10,000 crores of deposits. Deposits and advances should grow in tandem. Otherwise, the profitability will be affected. Then regarding NRA deposits, we have improved. CASA deposits we have improved. Then housing loans we have given. That's very good. 11,046 housing loans we have given. And so it's a very good thing that the share of women in the advances is rupees 7,400 crores. Education loan is 4,409 that we cannot help. Privately, I'm a panel delegate. For Sidbank also. I have filed several suits in the case of education loans, but we cannot help it. But I am surprised to see that private sector lending is only 38.74%. We used to be the pioneer in the field. We used to keep it at 45%. I don't understand why we are afraid. It's not an NPA prone area like Vijay Mallya. Our agri also is short of the benchmark. It's only 13%. Of course, agriculture is not there in Kerala now. All the paddy fields are barren now. That's an inevitable consequence. The restrictions of the Reserve Bank regarding agri gold loans also may have an impact on this. Then we have operating profit, growth of operating profit of 31%. Still, our net profit dwindled. It's a marginal dwindle. Maybe because of high provisioning and because of the augmentation of the staff strength. That augmentation of staff strength will pay later. It will pay rich dividends because the customer service will become better and we will get more business. Business per employee is 11,440 crores. Anything beyond 10 crores is comfortable. That's a reduction. Still, that's not a problem. And per employee profit also has been reduced.
that is 2.36 lakhs. That also comfortable. That also the reason may be the augmentation was suspect. Gross NPA is 4.78. It has risen from 3.37. That's alarming. Net NPA also has risen 2.04 to 2.77. In the case of capital adequacy, we are comfortable. We have branches, we have total number of, we have 1,177 branches. But number of ATMs is only 1,707. There is not even one ATM per branch. Yes. Okay, I am skipping all other things. Important thing is the merger of SBT. So far as Kerala is concerned, State Bank means State Bank of Travancore. State Bank of India made its presence only after the merger of Bank of Kochi. So for a Malayali, State Bank means State Bank of Travancore. And it is a word cherished by the people of Kerala. It should not be thrown their emotion. Thank you. Sri Rajagopalan, Respected Madam Chairperson, respected Managing Director sir, respected dignitaries on the days, off the days, senior officials, beloved shareholders. Madam, I am Pratha, a shareholder of 450 shares. Madam Chairperson, after shareholder of this bank, we are very much worried about the future of our bank. Our bank is performing very well and it has an operating profit of more than 450 crores. But due to provisioning only that the profit is reduced to 337 crores. And also, our bank is having an excellent workforce compared to all other banks. Even to State Bank of India. I am having an account with the State Bank of India also. But madam, what is the need of killing this bank? State Bank of India is the mother of associate banks. As such, madam, as the chairperson of the State Bank of India, you are the mother of associate banks. No mother will try to kill its children. So we expect that from you as the chairperson of State Bank of India, madam. The government is giving licenses to small banks, payment banks, private banks. Is that shows they don't want government banks or nationalized banks? Madam, are we going to the year of 1968? Nationalized banks are serving common people. As such, the deposit, 70% of the deposit of State Bank of Travancore is of common people. Thus, we have to take consider. Only 10% is for corporate people. This is the bank of Kerala, Malayalis. The state of Kerala is benefited by this bank. So, madam, you took only principal sanction for the merger agenda. We expect from you positive steps, madam. As a lady, I request you also, and also as a shareholder, I request you, madam. And also one more, some other things. I wish to congratulate our bank management and all others for having such a wonderful museum for State Bank of Travancore. In this case, I wish to congratulate Sri A.K.G for this venture. And also our previous managing director, Sri Thiruvananthapuram sir, who left us on the last month. And also one more thing,
I am very happy to see an SPT and the MD sitting there, our Harimar sir. Even though he is retiring tomorrow, we are very happy to see an SPT sitting there, sir. I extend my heartfelt wishes to you for a retired life. And also on this occasion, I wish to extend a heartfelt wish for our Jeevandas Narayan sir, who led us in this financial year. And also, we are at the age of 70, though we expect our century as SBT. Thank you. Last speaker, Sri Raghagopalan. Respected Chairman, respected dignitaries from the right and off the right, dear fellow shareholders and my dear friends. I am Raghagopalan Nair, shareholder and president of this audit plan. I would like to highlight 2 or 3 points regarding the performance of our bank. Last year also, our bank has come out with negative growth on advances. This year also, the negative growth is increased, and this year also we could come out with negative growth on the advances. I understand that the net profit reported this year is not from advances, interest income from advances, but from investments, the income from the investments only. So our bank is on the path of narrow banking, I would like to say, rather than developmental banking. So kindly take earnest efforts in the coming year to see that developmental banking activities are undertaken by the bank. From this actioning of advances from the credit growth itself, the report says that we could not achieve the statutory requirements of priority sector lending and the statutory requirements of agricultural lending. This should not happen. I don't know whether the RBI will impose penalties for non-achievement under these heads. So we should take earnest efforts to see that no penalties are given in this respect. But from the page 32 of the abridged form of balance sheet, I could see an alarming situation where the bank has paid an amount of rupees 1 crore as penalty. And the report is tilt, a beautiful there, tilt. But I could refer this word in the Google and I could understand that the tilt is Central Repository of Information on Large Credits. So that is nothing but we are supposed to report large advances, non-fund-based as well as the fund-based limits of 5 crores and above to RBI. That is quarterly basis and as and when occur basis. But there is laxity on the part of the functionaries of this bank where we have forced to pay hard-earned profit of rupees 1 crore to RBI. It is a sorry state of affairs prevailing at the bank. This should not happen. Otherwise, our profit would have been 1 crore more. Our dividend would have been rupees 550 instead of rupees 5. Another thing I would like to bring to your kind attention is with regard to the one circular that the bank has issued last year. I don't know the weight of the circular, where it has gone. That from that circular, that the retirees forum, that page is there on the PAD side. The circular says that the services of the retired officers of scale 4 and above will be utilized for the motivational purpose of the existing staff. But after some days, the circular has gone. I don't know what's the weight of the circular. I would like to know. My humble request is, please utilize the services of the officers free of cost. I am ready to work for the State Bank of Andhra free of cost for the existing staff, for giving necessary training to the existing staff, for the development of this bank, for achieving our goals. So please do something in this regard. That is my humble request. Thank you. First of all, my heartfelt thanks
for the enormous amount of discipline that has been displayed by all of the shareholders in adhering to the time as far as possible, and also for giving so many good suggestions, many of which we will definitely look at taking forward. Now, to come to the questions one by one, before that I will take one or two things which are common across many many of the shareholders' questions. The first is the issue of budget. I know this is something that must be causing a lot of anxiety. It is not a decision that is taken in haste, or it is something that is taken lightly. It is a decision that has been taken after a lot of soul searching, after a lot of brainstorming, and the reason for this is very simple. Somebody said, that the Reserve Bank is giving licenses for small banks, for payment banks. Now, small banks and payment banks, they are all narrow banking banks. The problem is that when you are going to do universal banking, as SBT has been doing, you need the heft in order to de-risk your balance sheet. Today, for instance, we are seeing one of the reasons for this 1 crore fine was our inability to put in the requisite amount of technology as quickly as possible to ensure that the reporting that was happening from this bank was in line with the standards that were expected by RBI. Now, the technology was available. It was there in the mother bank, it was getting implemented in the associate banks, but because these associate banks take a little time for this technology to get imbibed and to get integrated, in that period there was some amount of misreporting because of which we got hit with a fine. It is not something that we are proud of at all, and let me assure you, it has been taken with utmost seriousness and staff accountability will be done. But what was needed at that point of time was to empower the bank with the right amount of technology, which we couldn't do. Now, this is something that is going to happen more and more. The amount of technology that a bank today needs is humongous. If I put in a technology solution today, tomorrow somebody will come and tell me that a better solution is available. And the amount of money that has to be spent on technology, if SBT were on its own, it would find it very, very difficult. You have found that in the recent days, 3 of the payment banks have returned their licenses, mainly because they realize that the payback period is going to be very, very long, given the type of spends that one has to do. Not only that, SBT is basically a bank that is in Kerala, and majority of its branches are in Kerala. Now, what happens is, if there is a risk that can be treated as a geographical risk, SBT is subject to it. It means that if there is a problem in a particular part of the country, God forbid that such a thing happens, but this bank will get badly hit. On the other hand, if it is part of a very large institution, then any kind of risk of this sort is automatically mitigated by the fact that you will have a geographical reach that is much larger. Now, does that mean we forget our heritage? Does that mean we forget our legacy? Not at all. Even today, State Bank of India remembers that it began its journey in 1806 as the Bank of Calcutta. Even today, we pay homage to that by announcing our results from Calcutta. For the last 210 years, we have done this. So the bank is not in the habit of forgetting its legacy. The bank is not in the habit of disowning its heritage. We are enriched by the heritage that comes to us. And you, in Kerala, we want you to be part of that heritage, part of the heritage of India. We will be enriched by what is brought in. We will not lose anything. And as a person who is responsible for the well-being of the group, for ensuring the growth and continued sustenance of every part of the group, as a person who is responsible for that, I have to take this decision because I find more and more that the competition is becoming so tough that unless and until you have access to a lot of technology, unless and until you have access to the best of risk management principles, it is very difficult for a small bank
to retain its heritage, to retain its profitability, and to also find out enough capital to ensure that all of this can be actually actioned. So that is the reason why we are considering merger. As we said, it is in preliminary talks. But believe me, there is not going to be any loss of legacy. The services that you get will be better. It has to be better. And with that, I will come to what Mr. Nagappan had said. He lamented that there is no respect for customers in branches. I can promise you, we shall endeavor to improve our response level and quality. We are doing a customer excellence program in the State Bank of India, and I will see to it that SBT also adopts the same. With that, I am sure that you will find that there is going to be definitely an improvement in customer service. Currently, I am told that every 15 or the next working day is an open house for any customers to meet the top management. This is regularly notified in the newspapers, and should you have any complaints or any suggestions, because it need not always be complaints, you are most welcome to see the top management on that day. We also have to say that our long-standing customers were felicitated on the 70th anniversary meeting, and we will continue this practice and ensure that the loyal customers of the bank are adequately taken care of. Regarding the question of Mr. Sivan Pillai as to when the actual merger will take place, these actually, I must say, are timelines that cannot be exactly specified. We have in public said that we will try to see that we complete this within 6 to 12 months, mainly because you have to go either or. You cannot leave anything hanging in the middle. So whichever way it tilts, it should happen within the year, because otherwise the banks that are parties to this whole thing, they are not able to concentrate on the main work at hand. Regarding the bonus share, actually this sort of negates, means whatever is the bonus share you get, when you actually come to it, it's not going to make much of a difference, because frankly what happens is they are conceptually, they are not they don't add to the shareholders' value, because it is simply a shift from the reserves to the capital. And because we have been concentrating on increasing your shareholder value, it did succeed last year. Operating profit did go up. However, because of the amount of provisions we have had to make, we were not able to pass this on to the shareholders. However, let me assure you that it is our endeavor, whether individually or as a merged entity, that shareholder value must go up. It is one of the major things that we look after, and we will continue to endeavor on that matter consistently going ahead. Mr. Yatindra Mohan, in his queries, also he had talked about the same thing about the bonus shares, which we have answered. He also talked about the planting of saplings, and we have planted about 100 saplings at the international airport, and we will be distributing neem saplings after a mass walk on World Earth Day. That is on April 22nd. So this is already on the agenda, and we will be doing it. There were also a few queries about CSR, that it is only going to corporates and not to the small people. Oh, it is already done on April 22nd. Sorry, we are already on June. Yeah, right. Okay, so the other query was that whether it is going to the small man. Let me assure you that whenever we undertake any CSR, even if it is going to a corporate, we ensure that this corporate is actually serving the smallest person. Not only that, we have these social circle activities. They are in 1002 locations, and in all of this, in 2014-15, we spent 168 lakhs. In 2015-16, we have spent 95 lakhs. So these social circles actually serve the poorest of the poor. It is done in conjunction with the community and by our own people. So this is something that is not going to the corporates at all. Mr. Daniel Sarandaraj, he had talked about this social responsibility and which section is controlling it.
let me confirm to you, sir, that there is no section that controls it, and whatever we have done, it is given in detail in the annual report. Again, if you have any suggestions regarding how much better we can do, you are most welcome to give it to us. But whatever we give to the corporates, we give it only to those corporates who comprehend, show us proof that they are serving the poorest of the poor, that they have the A.K.G certification which the government wouldn't give them if they were not serving the poor. Regarding the capital and liabilities, these are given in Schedule 5 of the balance sheet. If you kindly have a look there, sir, and if there is subsequently any other queries on this, we will be glad to reply to it. Your suggestion about the passbook becoming a common locker, it's a good suggestion. We will examine how this can be brought about. There were some questions regarding the 2001 VRS office. Now, we have received individual and group representation in writing from many of these people, and they are being definitely examined. I can confirm to you that, as always, the bank will try to be fair, reasonable and not logical in arriving at a final decision. Yeah. But you have to also understand that while we do recognize that these are ex-employees, the matter is still actually sub judice. And as you can understand, anything to do with these matters necessarily have to go by the law. We cannot act beyond that, but the fact of the matter is that these are things that are taking our, we are aware of it, and we will definitely ensure that whatever is given by the courts and even beyond whatever we can do, we will definitely try and do that. In respect of the Mr. Gopal Krishnan, you had asked a question regarding number of shares. The number of shares is 7,11,04,167 shares at the face value of rupees 10. The number of shareholders is 60,187. The EPS stands currently, the earning per share is 47 rupees 50 paise. And I think there was a question about after merger and A.K.G. A.K.G advances that was distributed is rupees 5,681 crores. Regarding priority sector also, there have been a number of questions. Again, priority sector is something that is very close to our center of attention. It is not only a target that we need to fulfill, we need to do this because we are here to serve the people. However, in A.K.G advances, the reason why SBT couldn't really complete it was this. In the past years, SBT had gold loans in the A.K.G segment to the extent of 92%. In the recent past, Reserve Bank of India has become very, very stringent regarding the documentation that is required in case you are going to take a gold loan for agriculture. Because as you can understand, in agriculture gold loan, there is an interest subvention. Now, because the stringent documentation could not be provided by some people, those loans could not be renewed. Again, I must advise over here that this is something that is incumbent for us to do, and therefore we have followed the regulator's dictum in the matter. That, however, does not mean that we are not trying to ramp up agricultural lending. We have tried our level best to do as much of this agricultural lending as possible. And even in this year, hopefully, if the monsoon is good, we are hoping that we will be able to come up to scratch, that we will be able to complete the 18% direct agricultural advance target, though at this point we are in the range of 13.8%. So a lot of work needs to be done by us, but the management is well aware of it and they have their targets, and we will definitely try and complete this. I think regarding Mr. Yatin, this I have already said. This is already replied. Mr. Christensen, do you have the answers? Your one thing was the future prospects of SBT in the event of the merger. As I said, if SBT merges with SBI, there will be a valuation of both the banks and there will be a swap ratio of the shares that will be worked out. Hopefully, all of the shareholders of SBT will continue
to become, will continue and become shareholders of State Bank of India. As I said, it will be a very much bigger entity, but that does not mean that in any way the identity will be swapped, and you will be as welcome there as you are over here. Regarding the bad debt problem, the bad debt problem, sir, is not something that is affecting SBI or SBT alone. There were a number of reasons for the bad debts. During 2008 or 9, you will remember that our GDP was growing at more than 8.5%. Now, when any country grows at that level, there is a lot of financing that is required. And that is exactly what happened. Banks did give loans to very many new projects. Most of the bad debts are coming from these project loans. And these project loans could be in the area of infrastructure, it could be in the area of core industries like iron, steel, refineries, etc. Now what happened was, subsequent to 2009-10, the giving of these loans turned into problems because several things happened. The courts cancelled a lot of licenses, they cancelled a lot of mine allocations, environmental clearances that were given were taken back, or those that were promised were not given. Land acquisitions that happened were also stymied. Again, land acquisition that was required to happen could not happen on time. So there were several issues, there were several no-go issues, because of which projects which had started got stalled. Now when a project gets started, some money is given as a loan. Even if you stall the process, the interest on that loan keeps mounting. As the interest kept mounting, the people who had started the projects didn't have enough equity to bring in. And therefore, because the loans went up, the leveraging of those projects went up and they started becoming unviable. Now all of this is a process that happened. It was the entire economy that got into trouble. Not only that, even where the projects were completed, they were projecting a capacity utilization where the GDP would be at double digits. Instead of that, the GDP halved to 4.5%. As a result, the capacity that was built up was not used. And because the capacity was not used, there was not sufficient profits in order to pay back at the rate at which they had promised that they would pay back. Now, all of these resulted in the entire sector, entire economy, and the banks are a part of that economy taking the hit. Now things are slowly coming back on stream, and we do believe that because we are a resource-starved nation, many of these units will actually become fruitful and they will be able to provide sufficiently enough capacity in order to start repaying the loans. So this is a slow process. It is beginning to happen. In the meanwhile, we have to make these provisions. Why are the provisions going up? Again, the provisions go up as a matter of rule as set down by Reserve Bank of India. First year you are required to provide 15%, next year 25%, the next year 40%, and the next year whatever else is there. So in 4 years you are required to make this provision up to 100%. This the Reserve Bank does as a prudential measure in case you need to write down the asset. Very often part of the project is recouped, part of the money is recouped, you do not need such provision, but the regulator will obviously try to do whatever is required in order to ensure that the financial system remains good and is able to support the economy as it starts growing again. So basically the bad loans problem, I do not consider it insurmountable. It has happened in every country. It has, this is the third bad loan cycle we ourselves are experiencing. So it is not the first time that this has happened. There was a time when Dr. Bimal Jalan was the governor of Reserve Bank of India when bad loans had gone up to 16% in the banking system. So sir, this is not the first time, neither will it be the last time. This is part of the cycle of economic activity. But we obviously have to take very many steps in order to strengthen our operations, and that is exactly what we are trying to do. You also, I think, regarding the staff benefits and provisions, they are lower in absolute terms because about 130 cases of amortized expenses on account of 2010 pension option was completed. So when the pension option came about,
there was a one-time charge which could not be taken in that 1 year. Reserve Bank allowed us to amortize it over several quarters. That amortization has now been completed and that liability is not there. That is the reason why the staff benefits has actually been lower in March. It was completed in March 2015. So that is why it is lower this time. And this write-off of 362 crores again is a technical write-off. It is not an actual write-off. The difference between a technical write-off and an actual write-off is this. When you have made provisions against a bank loan, it does not make any sense to have both of them on two sides of the balance sheet and the balance sheet becoming bigger and bigger. So as a prudent measure, what is done is the provisions are written off against the loans. The loans are put in an account which is called accounts under collection account. And these OCA accounts are thereafter followed for recovery. When the recovery comes, it goes and directly adds to the profit of the bank. This OCA recovery is not something that is totally forgotten. In fact, there is a very close system of monitoring OCA. It is also one of the items that is reported to the board on a regular basis. So just because I am using the word write-off, it does not mean I am forgetting about it. It does not mean that the efforts to recover it is ceasing. In fact, it gets much more focused attempt in order to recover. The true write-off occurs only in respect of things like OTS. When I am doing a one-time settlement, for instance, I do an OTS for a tractor loan. There, if I say that if you have an outstanding of 4 lakhs and I will settle at 2.5 lakhs, then that 1.5 lakhs is an actual write-off. There is no recompense over there. This 362 is a technical write-off, it is not an actual write-off. But actual write-offs, small amounts will be there. That is part of every activity. Every business also has to take certain amount of write-off every time, and that is true of the bank as well. And regarding this other question, I think it was also from Mr. Christensen. He said that there were strikes and therefore how do you say that the staff relations are cordial? So most of these strikes were done for all India issues. They were not SBT issues. I think only one which happened last was an SBT issue. Not even SBT, it was all associate banks issue. But most of the staff were not, agitation was not because of SBT issue. In one case it was somebody who got sacked in Dhanalakshmi Bank, that SBT people went on strike. So it was not an SBT issue. Within the SBT itself, the management and the staff are all focused on trying to maintain a cordial relationship. At the end of the day, we do realize that this is where we spend all our waking hours and the best hours of our lives. And I do not think anybody in this organization wants to spend those hours only in fighting and not doing things that are productive. So at the end of the day, our effort is to ensure that we actually work for the bank, work for the customers, work for the stakeholders, work for the shareholders. And I think all of us, whether it be staff or officers, all of us are at least quite in unison in this effort at least. There was also, I think the last question was by Mr. Nair, why is there a negative growth? This has been the advances, this has been mainly in the corporate segment. Frankly, in the corporate segment, we have actually been very, very careful about giving more loans, mainly because the corporate sector is currently under huge stress. And therefore, like all prudent bankers, we have tried to be prudent in this sector. We have tried to ensure that we work more with the P segment. In fact, the P segment has grown by 1,959 crores. The SME segment, the small industry segment, has grown by 883 crores. Agri also actually has grown by 400 crores. So to that extent, actually speaking, we have grown in these areas. However, in corporate sector, as you can understand, we have indeed degrowth because it has not been considered prudent in order to take more exposure there.
And of course, the other area that we have regrown, as I told you, was in the gold loan sector, where again, as per the regulator, we needed to be very prudent about who we give the FD gold loans. So I think with that, we have answered most of the questions. Should there be anything remaining at all, our people will definitely come back to you with written answers for the same. So now that the balance sheet, profit and loss account of the bank made up to the 31st March 2016, the report of the Board of Directors and Auditors report have been discussed in detail. May I take it that all these stand adopted by this meeting? Yes? Thank you. Thank you. I hereby declare that the balance sheet, profit and loss account of the bank made up to the 31st March 2016, the report of the Board of Directors and Auditors report on the balance sheet and accounts are adopted by this meeting. I again sincerely thank the shareholders for attending the annual general meeting and participating wholeheartedly in the proceedings of the meeting. Shri P.O. Yatindra Mohan, one of the shareholders, has offered to propose a vote of thanks. I request him to please come to the podium. We can Respected Chairperson, all the executives and the guys, and thanks to senior officials and shareholders. Let me first of all thank the shareholders who are assembled here in large number, particularly to hear what our chairperson is going to tell about the proposed merger. You have already heard different views on this merger from the previous speakers. It is quite natural to have such anxiety in their minds. Let me quote a famous saying: optimists have invented aeroplanes, pessimists have invented parachutes. But both these groups or persons have contributed to the society. Similarly, even though there may be different opinions, negative expressions from various people, we should believe that ultimately good things will happen. State Bank of Travancore will shortly be, if and when the merger takes place, a part of the State Bank Group, unit SPT. I am quite sure this vibrant bank, with its rich asset force, I mean the workforce, they will be a true asset to the State Bank of India and the group. They will be definitely playing a very committed and dedicated role in the merged entity if and when it happens. Let me again thank all the shareholders and thank the chairperson, the board of directors members, the present MD Sri Harikumar, the previous MD who is here, Mr. Jeevan Das Narayanan, the incoming MD Sri Kumar, the central artists and all the other officials who have participated in this meeting. Thank you very much. I declare the meeting closed.